C'est ça, oui. Alors, bonjour à tous. On va démarrer notre événement. Donc, mesdames, messieurs, chers intervenants, chère audience, bonjour. Alors, quoi de plus beau que nous retrouver ici aujourd'hui lors de la Journée mondiale de la santé pour ce très beau programme qu'on a préparé ensemble autour de Ma santé à TUE et comment accélérer les virages numériques en santé par la coopération transfrontalière. C'est avec grand plaisir que je vous accueille au nom de l'Agence du numérique en santé, ANS, dans ces lieux en effervescence, ce foyer d'innovation qui est Paris Santé Campus à Paris. Nous aurions aimé être plus nombreux ici sur place, mais vous savez que le contexte sanitaire nous a empêchés de réunir beaucoup plus de monde pendant cet événement. Mais heureusement qu'on a la technologie qui est là pour nous aider et il y a quelques centaines de personnes qui se sont inscrites pour nous suivre à distance. Et comme ça, on est connectés et rapprochés. Donc, je ne vais pas prendre la parole pendant très longtemps, mais c'est pour vous dire qu'on a une trentaine d'intervenants qui vont se succéder pendant cet événement, tout au long de la journée, de plusieurs nationalités différentes. Et on va, comme on est dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, le français est une langue active, donc on a demandé à tous les intervenants français de parler en français. Et donc, nos collègues européens vont prendre la parole en anglais. Et pour les personnes qui nous suivent donc via Zoom, vous aurez la possibilité de choisir la langue de votre langue de prédilection, c'est-à-dire vous pouvez choisir de suivre l'événement en français ou en anglais. Je suis Angelica Cavalcante-Galvao, je suis responsable de projet au sein de la DNS et notamment sur les sujets européens et internationaux. Je voulais vous dire aussi que vous avez la possibilité via Zoom de poser vos questions. On a une équipe qui est au taquet pour vous répondre déjà en direct. Et selon le timing, on pourra aussi prendre quelques questions sur place et demander aux intervenants d'y répondre. D'accord ? Donc là, si vous voulez regarder très rapidement le programme du matin, on a organisé pour toute la journée les différents sujets autour de trois grandes séquences. On aura bien sûr une ouverture officielle de l'événement dans quelques instants. Et après, il y aura la Commission européenne qui va prendre la parole pour parler de sa feuille de route en e-santé et le rapport avec le programme et les services Ma santé à TUE. Ensuite, on va avoir un très beau retour d'expérience ici autour du Digital COVID Certificate, d'accord, qui a été une initiative très concrète et réussie de coopération transfrontalière faite aussi en temps de crise. Et après, pour terminer cette première séquence, avant la pause du matin, on a le cabinet de conseil EY qui va nous présenter une étude de référence sur un état des lieux de la e-santé en Europe. D'accord, c'est une étude très récente, donc vous aurez des premiers résultats en avant-première, étude faite pour le compte de la DNS. Donc, on fera une petite pause et après, on va vraiment plonger dans le sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que ma santé à TUE, quels sont les cas d'usage, et on aura l'occasion de vous faire quelques démonstrations de solutions concrètes déployées sur le terrain aujourd'hui. Donc, 4 pays vont s'occuper de ces démos. Dans le prolongement, on aura, donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour enrichir les cas d'usage, donc le projet XE Health, et aussi une discussion sur les maladies rares. Pour l'après-midi, on va parler un petit peu de terminologie, mais on va surtout se concentrer sur les usagers, les patients, les professionnels de santé. Vous ne voyez pas tout de suite ici le programme de l'après-midi, mais on aura l'occasion d'aller plus en profondeur. Et on va terminer avec un point de vue des États membres sur les perspectives de la e-santé et les échanges transfrontaliers. Sans plus tarder, on va laisser la parole à nos 2 intervenants pour l'ouverture, qui sont le professeur Antoine Ténière, le directeur ici de ce site magnifique qui est Paris Santé Campus, et notre déléguée ministérielle au numérique en santé, Madame Laura Letourneau. Merci. Merci beaucoup, Angelica. Bonjour, good morning, willkommen, bienvenido, buongiorno, je vais m'arrêter là. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin. Effectivement, c'est la Journée mondiale de la santé. Je trouve que c'est un très beau symbole de pouvoir tenir ces échanges ici à Paris Santé Campus. Et je voudrais remercier beaucoup toutes les personnes qui ont rendu cette
cette journée possible, l'Agence du numérique en santé, la délégation ministérielle du numérique en santé, et puis tous les acteurs qui sont connectés et qui ont participé à distance. C'est un sujet qui est absolument essentiel et dont l'importance finalement a été, je crois, bien rappelée pendant les derniers mois qui se sont écoulés. La collaboration internationale autour des enjeux du numérique en santé. Et on a très bien vu à quel point l'Europe pouvait être réactive pour mener des réflexions stratégiques et accélérer l'utilisation de ces outils numériques, notamment en situation d'urgence. L'enjeu d'arriver à conserver la dynamique qui s'est mise en place dans la coordination des États membres, dans la réflexion globale et dans la mise en place de stratégies comme les passes vaccinaux coordonnés, les stratégies de souveraineté industrielle, les stratégies autour du médicament ou du vaccin qui ont été mises en place à l'échelle européenne, sont autant de bons exemples qui permettent de comprendre pourquoi et puis surtout comment est-ce qu'on doit aller encore plus loin dans cette voie de coordination internationale sur les enjeux du numérique en santé. Paris Santé Campus, qui accueille cet événement aujourd'hui, est un centre qui a vocation à accompagner cette dynamique. C'est un centre qui crée en fait des synergies et des communautés d'acteurs, chercheurs, étudiants, entrepreneurs, soignants, industriels, institutionnels, pour travailler autour de l'accélération du numérique en santé et qui permet justement de faire se rencontrer des expertises, qu'elles soient françaises, mais qu'elles soient également internationales, pour essayer justement d'accélérer la réflexion et la mise en place de ces outils qui sont absolument essentiels et qui ont des potentialités extraordinaires pour nos systèmes de santé. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais à nouveau, je suis très heureux de pouvoir accueillir cet événement aujourd'hui à Paris Santé Campus et je passe sans plus attendre la parole à Laura Letourneau. Merci beaucoup Antoine, merci à nouveau pour l'accueil dans ce lieu magnifique de ce nouvel événement PFIE. Je suis vraiment ravie de pouvoir introduire cette conférence sur un sujet qui nous tient tous, je crois, particulièrement à cœur, parce qu'en fait il est très concret pour les citoyens. Voilà, tout comme la commande de vaccins, c'était très concret comme apport de l'Europe pour les citoyens, et ben, je pense que là, MyHealth EU, c'est vraiment un projet extrêmement concret et on voit vraiment ce à quoi sert l'Union européenne. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur. Merci beaucoup à tous les organisateurs, notamment à l'Agence du numérique en santé et à son équipe internationale dirigée par Marc Loutrel. Merci Angélica, merci Antoine. Merci aussi à tous les participants, là, dont certains sont venus de loin, là, à la Commission européenne. Merci à tous nos homologues également des autres pays de nous avoir rejoints. MyHealth EU, comme je le disais, c'est un projet qui nous tient à cœur pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, il répond à un idéal européen. Voilà, un idéal européen qui est celui de la mobilité des citoyens cross-border au sein de l'Union européenne et celui de l'égalité d'accès aux soins. Ce n'est pas possible aujourd'hui de transférer des patients pour des citoyens de pouvoir bouger d'un pays à l'autre sans transférer avec leurs données de santé. D'une part, pour qu'eux-mêmes y aient accès, mais aussi pour les professionnels de santé qui les prennent en charge puissent avoir accès aux documents essentiels pour une prise en charge de qualité. Donc ça, on voit bien à quel point les enjeux sont concrets et demain on a envie de pouvoir retirer une ordonnance française dans une officine allemande. On a envie de pouvoir, si on décompense dans la rue en Allemagne, pouvoir être pris en charge aux urgences et qu'ils puissent savoir qu'on est allergique à tel ou tel médicament. Voilà, c'est des trucs aussi concrets que ça qui sont extrêmement importants hors crise et encore plus en temps de crise quand il y a des mouvements de citoyens encore plus importants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que MyHealth EU, c'est un pan essentiel du futur espace européen des données de santé qui va nous occuper beaucoup collectivement dans les prochaines années, qui est un espace européen précurseur et préfigurateur, qui peut-être demain préfigurera d'autres espaces de données sectorielles au sein de l'Union européenne. Et donc, voilà, on a une responsabilité de faire en sorte que cet espace européen fonctionne. Et sur la partie d'utilisation primaire des données de santé, on sait que c'est MyHealth EU qui est derrière. Et donc, on a une responsabilité de faire en sorte que ça fonctionne. Troisième point, MyHealth EU nous tient aussi à cœur parce qu'il est pensé dans la logique des petits pas rapides qu'on défend depuis 3 ans au niveau national sur le développement du numérique en santé. C'est-à-dire on n'attend pas le grand soir et que tout soit parfait sur l'utilisation primaire des données, sur l'utilisation secondaire pour avancer, mais on y va petit pas par petit pas, mais de façon extrêmement déterminée. Ce n'est pas non plus des petits pas, non. Donc là, pour faire en sorte que ça fonctionne, MyHealth EU, il faut déjà, et on le sait, on est tous dedans au niveau
niveau français en ce moment, que ça fonctionne au niveau français et au niveau national de tous les États membres. Donc il faut qu'on définisse un cadre de valeurs éthiques. Voilà, c'est un des prérequis à tous les partages de données de santé, éthique, humaniste, citoyen, sécurisé. C'est ce qu'on a fait en France il y a 3 ans. Et ensuite, il faut faire en sorte que ces données circulent en réalité. Donc il faut y aller, il faut se remonter les manches, il faut fixer les normes d'interopérabilité, il faut faire en sorte qu'elles soient effectivement déployées dans tous les logiciels des professionnels de santé pour que les patients récupèrent leurs données de santé et pour qu'elles circulent parmi l'équipe de soins. Donc ça, on sait qu'on n'est pas au niveau, globalement, la plupart des pays européens, et notamment la France, sur ces sujets. C'est un chantier colossal, compliqué, techniquement, juridiquement, de façon organisationnelle, de façon culturelle, de façon politique. C'est compliqué, mais il faut mettre les crédits nécessaires, il faut mettre surtout l'énergie nécessaire et la mobilisation collective de toutes les parties prenantes, les pouvoirs publics, mais aussi les éditeurs de logiciels, les professionnels de santé, les établissements sanitaires, médico-sociaux, les assos de patients, pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc en France, c'est le Ségur de la santé, financé par l'Union européenne, je le dis et je tiens à remercier l'Europe pour ça aussi. Et derrière, c'est mon espace santé qui est l'outil qui redonne la main aux citoyens sur leurs données de santé. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qu'il faut paralléliser, c'est de synchroniser toutes nos feuilles de route nationales avec la feuille de route européenne. Voilà, pour faire en sorte que ça puisse passer à l'échelle et que ça puisse traverser les frontières. Donc nous, on essaie de pousser ça dans le cadre de la présidence française à l'Union européenne, tant sur la partie du cadre de valeurs éthiques, qui est un des prérequis au niveau français, mais aussi au niveau européen. Je tiens à remercier en ce sens la Commission européenne et tous les États membres qui ont travaillé comme des fous pendant 3 semaines en mode commando en janvier pour arriver à signer les principes éthiques du numérique en santé, avec les 4 piliers, un sur en gros l'application réelle du RGPD, un autre sur le cadre de valeurs humanistes qui doit entourer tout le développement des services numériques, un autre sur le sujet de la fracture numérique et un autre assez pionnier, mais qui nous tient là aussi énormément à cœur, sur l'impact écologique du numérique en santé et comment est-ce qu'on peut le réduire pour faire en sorte que ce ne soit pas un cercle vicieux et que le numérique en santé accentue pas la population, la pollution et donc diminue la santé des populations, mais à l'inverse, faire en sorte qu'on ait une démarche responsable et durable en la matière également. Donc c'est possible, en 3 semaines, on a réussi à se mettre d'accord sur ces principes, et là on est en train collectivement de travailler au sein du réseau IS Network avec la Commission européenne pour décliner opérationnellement et concrètement dans les faits ces principes-là. Deuxièmement, sur la synchronisation plutôt des standards techniques, la Commission européenne, l'Allemagne, tout un tas d'États membres, et puis la France, dans le cadre de la présidence française, pousse petit à petit, on ne va pas se mettre d'accord sur tous les standards techniques d'un coup, déjà on a du mal à le faire au niveau national, mais il faut le faire aussi au niveau européen, anticiper ça. On a réussi à se mettre d'accord sur le fait d'avancer sur la SNOMED-CT de façon volontariste et de façon coordonnée pour pouvoir aussi peser et influencer sur sa gouvernance au niveau international en tant qu'Européen et pas État membre par État membre. Donc ça, c'est la deuxième partie du boulot. Synchronisation donc à la fois du cadre éthique et puis des règles techniques. Et puis enfin, il faut y aller cas d'usage par cas d'usage, comme c'est le cas aujourd'hui. On célèbre 2 cas d'usage opérationnels déjà dans le cadre de MyHealth EU. On célèbre aussi 10 pays qui sont déjà raccordés au réseau, donc il faut y aller. Document par document, cas d'usage par cas d'usage, état par état. Pas voir tout d'un coup et vouloir faire tout d'un coup, mais avancer de façon pragmatique et extrêmement déterminée. Donc on voit que ces chantiers sont compliqués. On est tous spécialistes de ces sujets. La santé numérique, c'est compliqué, mais on n'a pas le choix que de réussir. Voilà. Il en est de notre souveraineté en tant qu'Européens, il en est de notre crédibilité, il en est de notre pouvoir d'influence. Voilà. Je ne vais pas faire un dessin, surtout en ce moment. Donc ça, c'est essentiel, on n'a pas le choix. Et 2, c'est possible. Il faut avoir confiance en nous. On parlait du Digital Certificate. On a ici plusieurs artisans qui ont, là aussi, entre Vincent des Pays-Bas, Achille de la DGS, Isabelle de la DNS et tous les autres qui ont contribué, des gens qui ont réussi à sortir un certificat qui nous a quand même grandement aidé pour arriver à sortir la tête de l'eau de cette pandémie, un truc coordonné au niveau européen dans un cadre de valeurs éthiques qui répondent à nos principes, qui conviennent à chaque État membre au niveau national et qui même influencent le niveau international bien avant d'autres continents. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et donc, quand on travaille en mode commando, quand bien même on est 27 États membres, tout un tas de parties prenantes, etc., on arrive à y aller. Donc il faut qu'on s'inspire de ça et qu'on reste pragmatique pour l'espace européen des données de santé en général et pour MyHealth EU sur l'utilisation primaire en particulier. Voilà, merci à tous et je laisse la place aux participants.
Alors, je remercie vivement le professeur Ténière et Madame Letourneau pour ces interventions-là. C'est très important pour nous, en tant que professionnels de la e-santé, mais aussi en tant que citoyens européens, d'avoir un tel soutien politique et une telle envie d'aller plus loin et d'avoir des résultats concrets qui nous bénéficient tout au long de notre vie. En ce moment, on va passer au sujet suivant, c'est-à-dire on va laisser la parole à la Commission européenne et à son unité B3 de la DG Santé. L'unité B3 est celle qui s'occupe notamment des sujets de e-santé et aussi des maladies rares. Ils vont nous parler un peu de leur feuille de route. On aura Constantine Ipon, qui est policy officer au sein de la B3. Et merci Constantine. Sois le bienvenu. Tu nous présenteras la feuille de route européenne et le rapport avec Ma Santé à Thieu. Constantine, on le connaît de longue date parce qu'avant qu'il ait rejoint la DG Santé, il était comme nous représentant pour son pays d'origine, la Finlande, en train de travailler sur la mise en œuvre de la e-prescription. The floor is yours. Thank you very much, and good to be here. Hopefully you can hear me and see me, and hopefully you can also see my slides. Myself, I cannot see them for some reason, but hopefully we'll be able to share them in some way. Today we would like to discuss the goals of the MyHealth EU system infrastructure and how it's connected to the broader development. Also touch upon new developments in the infrastructure itself. So let's give it a go. Okay, now I can see the slides. Thank you very much. So indeed, MyHealth EU infrastructure is already currently functional. It is functional in 10 member states, and our goal is to expand the coverage to 29 EU and EEA countries. 29, okay, there is one country missing, Liechtenstein, but hopefully we'll get them aboard as well a bit later. The second extension is the addition of new services, new data content. So in addition to the currently available electronic prescription and patient summary, we are looking into adding support for lab results and reports, medical images and reports, hospital discharge reports, but also some possible connections to other infrastructures or other developments. So, for example, in patient summary, there is already a vaccination part, and we could look together into how we could expand it towards a more strong vaccination card for EU citizens. Also, there seems to be a lot of interest in connecting to let's say reimbursement or social security infrastructures. So European Social Security Pass could be one of them. One pilot project has been already planned. It's the patient access to their health data. If you could go still a bit back, that would be better. So patients should receive their own data and have the data translated. Some common goals of MyHealth EU is, as already explained, to support people when they exercise their right of free movement, whether they're traveling for simply as tourists, or whether they're moving from one country to another. The data should follow them. We should provide people, citizens, but also health professionals with appropriate and usable tools for making this happen. We also need to ensure that whenever data is being sent, it's protected, everything is secure. That's really important to receive, to gain people's trust. And we have to tell the world about this system, of course, because that will help people understand they can use it. And we have to make it reliable and stable in order for them to be, again, be able to rely on it. If you go to the next slide, the scale is very big.
So when we see here that approximately 3.3% of people they're residing in another EU member state than member state A of their origin, but also you can see that in many countries this number is much higher, up to 17, 18%, and it's also growing quite a lot. In addition, even though in some countries this percentage is smaller, these countries are traveling as tourists quite a lot, or going for a shorter stay to their neighboring countries. So there's a lot of potential in building this system. If we go to the next slide, we see that we are very busy building it, and in many countries it's already live. Hopefully we'll see this map very, very green in the next few years. And indeed, many people are already currently using this system. On the next slide, you can see a better breakdown by services. So services which are live are on the left-hand side, and on the right-hand side, you can see all the ongoing efforts on building patient summary and e-prescription services in many more member states. So hopefully we'll be able to launch the development in all of the member states. We have received this year applications from basically all countries in Europe, with the exception of Liechtenstein for the moment. Key performance indicators, we can see that people are starting to use the system. Most of the users currently in the e-prescription domain, where we have seen already 26,000 transactions on e-prescriptions, e-dispensations. In patient summary, it's a bit smaller so far, and we are looking forward to receiving more countries being able to supply the data. Patient summary A is really important to make this system work for the benefit of the people. Also, we need to improve the coverage of the services in member states. For country A, commonly it's the full country, but on the country B side, meaning the place where the person is going to, we need to improve the number of hospitals and pharmacies. We have at the moment 5.7 million people who are able to benefit from the service of MyHealth EU, which is also to be improved, of course. On the next slide, you can see the coverage of the points of care in member states. So in some places it's 100%, and that's very, very nice. You can see here that France and also Croatia, they enabled the coverage of this service in all hospitals, all pharmacies, all points of care. Sorry, for pharmacies probably should not be here in the French case, but hospitals and other points of care, it's indeed 100%. And for Croatia, it's 100% too. Luxembourg is also looking very good, and as well as Finland and Estonia, but in some other countries which are already live, we need to improve this coverage. So as I mentioned already, now we have patient summary and electronic prescription, but we are adding the support for original clinical documents, which is a lot of documents. They are not going to be translated into the language of the health professional, but still they have very important data in them. And from 2024, we're planning to have support for lab results and reports, medical images, hospital discharge reports translated into health professionals' language. And this is becoming part of the European Electronic Health Record Exchange format, which we are developing in collaboration with DG Connect and, of course, all the member states. From the end of this year, we plan to launch a pilot enabling people to see their translated health data in MyHealth EU, and hopefully this pilot will deliver the first services in a few member states for making this happen for the citizens of these countries.
But there is more to come. If we go to the next slide, there are many other possibilities to provide further integrations. So on the top part, you can see the changes which are already ongoing. Also in patient summary, there is an update of the contents, a new guideline revision. And the same type of revision is planned for electronic prescription, again, to improve the quality of data in that service. I mentioned already patient access to translated health data, but I did not yet speak about EID, electronic identification of patients. To explain very shortly, we are looking into how we could put mobile phones at a better use, how we could let people use their EID wallets, which are planned as part of the eIDAS regulation update. One more building block is support for telehealth services, which we get some questions about. And it's not about only people moving from place to place, but also services moving from place to place. So people should be able to use the services provided by another member state, not only physically, but also as telehealth. And the last building block is the integrations with other infrastructures. So hopefully we'll see some further connections. Maybe we'll get some good input from EU digital COVID certificate to build on top of that infrastructure connected in some way to MyHealth EU. So we could or should consider other things. So if you go to the next slide, I tried to put a few of them on the screen. I mentioned already mobile elements. All people, almost all people have mobile phones now, and we should not miss this opportunity of using this digital device for the purposes of helping people in their health related matters. We should at the same time consider better use for original clinical documents, because we cannot structure all the data what is there in health. It would take decades to structure everything, but the data is already there, and we could put the data to the benefit of the patients when they are traveling. Maybe we could include some links from the structured part to the unstructured underlying data that would still improve the availability of the data contents, and the quality would be preserved. We need to go a bit faster, because we have been building this for a few years, and now we should take a bit quicker steps for adding new data contents. So we're trying to launch all the grants to help member states launch their efforts, but also because the system is becoming quite big. Now it's 10 countries in production, but in the future, 27, 29, the testing efforts are going to be quite complicated. So we need to do some streamlining together and to improve the speed, but preserve the quality. And the last thing to mention, Laura was already speaking about ethical principles, so we should not forget them here. I mentioned that we need to improve the coverage of the existing services, not leaving anyone behind. But also we should keep children and elderly in mind. Again, not leaving anyone behind, letting them to use the services. For example, helping parents to go and buy medication for their children in the pharmacy, or also enabling acting on behalf of our elderly people to help them in health situations. I would like to close today by saying that MyHealth EU, if you go to the next slide, it's one very important building block of the upcoming European health data space, because their primary use of health data must be cross-border, not only national, but also cross-border. And there is a lot to do still in e-health and in MyHealth EU to make primary use of health
data work in the best possible way to the benefit of all EU citizens. Thank you very much. Un grand merci, Constantine, pour cette intervention. C'est excellent de connaître la feuille de route européenne parce que ça nous permet aussi de faire un lien avec nos travaux nationaux. Ce que je voudrais dire, pour juste une petite précision sur les indicateurs qui ont été présentés sur la France, où on a dit que 100% des pharmacies sont connectées à ce jour au service, c'est parce que le pharmacien en France peut accéder au volet de synthèse médicale. Et dans ce sens, pour délivrer les médicaments, pour faire la dispensation, ils peuvent avoir besoin de regarder l'historique du patient. Et donc, dans ce contexte-là, tous les pharmaciens, via notre portail Césali, ont accès au service. Et encore une fois, merci. Vraiment très intéressant. J'espère que la présentation a été inspirante pour les personnes qui sont aussi en train de nous accompagner ce matin. Sans plus tarder, je vais inviter 2 personnes qui sont sur place ici à me rejoindre sur scène pour notre prochaine session. Donc là, j'ai Vincent Van Pelt qui est des Pays-Bas et Achille Lerpinière, notre collègue français du ministère de la Santé. Ce sont des personnes qui sont multicasquettes. On a Achille, j'ai noté ici, qui est chef de division de l'aide à la prise de décision, mais aussi référent numérique à la DNS, et encore correspondant RGPD au sein du ministère. Et Vincent, on le connaît aussi de plusieurs initiatives européennes. Il est d'abord médecin, puis conseiller international auprès de NICTIS, qui est l'agence en e-santé des Pays-Bas. Et il est coordinateur d'un groupe de travail sur l'interopérabilité technique au sein du réseau e-santé. Alors, ils vont nous parler du Digital COVID Certificate, qui a été cette initiative très concrète et réussie de coopération internationale, réalisée en temps de crise, comme on disait tout à l'heure. Je vous laisse la parole. Merci. 1.7 billion certificates issued in 64 countries and 27 more in the pipeline. And all this realized within the time span of half a year. In this presentation, Achille and I are going to explain you why and how we did it. Because it's incroyable, no? Oui. So let me explain you how we did it and how the EU member states together in the e-health network, together with the European Commission and many other organizations, joined forces in creating the EU Digital COVID Certificate and making it a reality. I have my own thing here. Okay, thank you. Right. So it works. Before we start, let's go back to the past. It seems in our minds very long ago, but in December 2020, when the first vaccinations were being issued and there were tests coming up, we had the following situation. We had certificates, proofs of vaccination that were, well, national, of course, and in the national language. Some were a little bit in English, but as you can see here, it's very hard if you want to travel to present your proof to somebody in another country because he cannot read it, he doesn't know what it means. How can you be sure that this person has actually been vaccinated? So, and basically, we have language problems, we have possible fraud, we have forgeries that are possible. There's no standardized data format, and if you look at travel and you look at the queues at the airports, how are you going to look at all these different vaccination proofs and not have very long queues? So you also need to have digital possibilities for verification. Okay, so that was the situation. And a little bit closer, I'm sorry, okay, thank you. So then the e-health network came together and everybody said, well, this is something that we need to address.
But how are we going to do it? And of course, Europe is Europe. We have very strict laws on privacy, and we started out with putting down some requirements. I hope that this works. Yeah, there it is. So first of all, we needed to have privacy. So if you have a verification, it should not show to the verifier whether you have an okay because you have been vaccinated or you have been tested or that you have recovered from corona. So that's privacy by design and by default. And of course, we have to take into account the legislation, and not just the European, the GDPR, but there are 27 countries that each have legislations that we have to cater for. We have to steer between them and find a way to make it absolutely safe and private. What we also immediately saw that if you really want to use it, you need user friendliness, you need simplicity, you need easy access to the information. I mean, it's just here, that's it, and then you can go. So that's what we started out with. One of the other arguments was that we can make something very quickly, which, by the way, we did, but we wanted to build it on existing standards. We wanted to make use of what is already out there, what has been defined by the European Union, by different member states, internationally, etc. So we needed to have an interoperable setup that was also usable in other countries. And actually, because we chose these standards, we also opted for a global scope. And to tackle the problem, we hacked it into many little different topics. So you have one big problem, and then you hack it into 2 little problems, and then you work on each of these problems. That's basically how we did it. Well, how we worked together is that we had in December the first plans for harmonization, then the eHealth Network subgroup on semantics, and the eHealth Network subgroup on technical interoperability. That's where I'm the chair of, or member state co-chair. We worked on the specifications, and the semantics subgroup worked on what data we should put in the QR code. And of course, we needed data minimization. So we had a lengthy discussion on whether we should put the age of the birth date completely in the QR code. Is the gender important? Things like that. We had many discussions, but we came up with a minimum set of information that can be used to check whether you are able to travel. And in January 2020, the eHealth Network developed a guideline for vaccination certificates. That's what you see here, because of course you need the legal background. You need the to be able to start with this, and that ended up in a regulation. So December 2020 was the first plan, first discussions, and we had many of them. And in June 2021, the first EU DCC was in production. So I've never seen anything related to standardization that went this quick. However, of course, we worked as a team, and we had many people participating. So what we did was we collected the top experts from the EU, and actually the best. I mean, yeah, we had every member state say, okay, we give you our top experts, and then we will all work on it. So that's great. We had meetings where we had sometimes 150 and 100 or to 175 people in the room. I mean, of course, it's a virtual room, but we had really crowded meetings. It was hard to hear everybody, but in the end, we managed that. And we had many stakeholders. Of course, we had representatives from the 27 member states, but we had also from the Commission, with DG Connect, we had DG Santé, DG Move, DG Home, DG Just. They all participated heavily in this project. Also, of course, we had the World Health Organization, we had the ECDC, we had the JRC, the Health Security Council, the
DPB, and they were all related to safety of vaccinations and all these discussions, which vaccine are we going to accept or not, talks with the EMA, and many other organizations in healthcare. And then, of course, the aviation industry was heavily represented with ICAO, with IATA, Aviation for Europe. We had many different airports who said, well, if we have this queue, how are we going to check it? How does it work in practice? And so we had real close connection to the actual working floors. Standardization organizations were also involved, HL7, IHE, and of course we had to work with the digital versions. Of course, we also had the paper version, but for the digital purpose, we also needed Apple and Microsoft and Google to work with us. So that was really a lot of parties that were in the room. You could say the whole system was in the room. The approach was that we worked, as I said, with small problems that we worked on. We created task forces that were just like 4 or 6 or 8 or 10 people. They were going away and they came back next week with the answer. That's basically how it went. And we created many of these task forces in an agile way. We had a motto that said, we want to do it quick but not dirty. And that's what we did. We actually strived for the best and not for the low-hanging fruit. And that works. We had room for opinions because we had all these different parties that sometimes stormed into the room and said, you should do it like this or you should do it like that. But we kept the course, and I think in the end we proved right, because we looked at the facts and we didn't look at the opinions. We did look at them, but in the end, knowledge prevailed. So that is something I already mentioned. I think I have to click many times. It's hopefully coming. Maybe someone can click to the next. Yeah. Okay, so the approach also was based a little bit on the refined e-health European interoperability framework, where you look at the different aspects of interoperability, and for there you have different agreements that you have to lay down. It's not just a technical thing, it's also an organizational thing. It's something that has to do with infrastructure, that has to do with legislation, with how you are going to define the data, but also how you're going to package it. And that's what we did. And for that you need a lot of different stakeholders. And how we did it is like this. We had a legal foundation. We had, of course, the legal things that we had to take into account, but we also had, of course, new regulation. We had discussions on alignment with ICAO, with WHO, to see whether we could create one DCC or one COVID certificate, but in the end, well, we had too many different approaches for that. We had different realization scenarios. Are we going to look at pre-boarding verification, or are we going to do that at the gate? So all these different the scenarios were discussed. Regards the data set, as I mentioned, very short amount of data. If we look at the QR code, I'll go to the next slide. I'll skip this one. If we go to the QR code, we come to that later. There's also a lot of information that needs to be crunched into a very small set of information elements. Otherwise, if your QR code becomes, if your QR code becomes too big, you cannot read it anymore, right? So you need to be sure that you make it as small as possible. This is, you don't have to look at all the details, but this is an overview of all the different elements that created this, because of the fact that we could not make the signature inside the QR code, we needed to daily upload those digital signing certificates that were issued, that you could use to check whether this is a legitimate QR code.
And so there's a whole system where member states uploaded their signing certificates, their acceptance rules, because that's also something that was included in the whole framework, and also the revocations, and that went then to the EU gateway. And from that gateway, each member state can then again download the combined rules and certificates into their own hub. I must apologize. So this is a whole architecture, and there's a lot of things that come with it, and I won't bore you with the details, but it is really complicated for just such a simple QR code. Minimum data set, just an overview of the elements that are in there. These are the actual ones, and well, you don't have to look at the details. You can do that later if you like. Yeah, the QR code, you have QR codes everywhere nowadays. You have them here on the chairs, but this one is a little bit special because we needed, of course, the medical information in there, but we also needed to make sure that this is something that you can check. That is not, you cannot hack it, you cannot break it. It has not been broken so far yet. There has been fraud, but the code has not been broken. And we use different existing standards. We use JSON schema, JSON document, JSON logic, CBOR, COSI, zip, base 45, the QR code itself, and all these elements we put together to create something that is manageable, verifiable, and has enough information, but not too much, because we actually had tests with QR codes that were, well, more than 1,500 bytes, which is what we have now, roughly. And then people had to really hold their checking apps very still. And of course, that is not conducive for speed. So we needed actually to make it as short and small as possible. So, well, then of course, everybody noticed that we were doing some good work. Everybody welcomed this certificate, and not only the EU member states, but also other countries are interested. As I mentioned, we now have 64 countries, and 27 more are in the pipeline. They are actually preparing to also use the EU DCC, and in that sense, you could say that we have become a world standard. So the current status is that there are no security breaches, as I mentioned. We have added revocation, also individual revocation. So if there's a fraud, then we can revoke specific individual QR codes. So that safety has been built in as well. And now we're sort of rounding up all the activities around the DCC. We, of course, never know what will happen in the future. Maybe in the autumn we will get another variant. But so far we can travel in Europe, go to a restaurant, go from country to country, show our nationally generated QR code, and hey presto, it works. And I think that's it. Maybe I can leave you with, if I have the time, 2 minutes, one more, yeah? Because I think, well, as a chair, I sort of was getting everybody together and making it a nice atmosphere. But what have we learned from this? Because I think, of course, it helps when you have a shared goal. And the sense of urgency is very important. And that's an argument that you can say, okay, so this is like an exceptional thing. However, what I think is, I'll put these ones on the screen as well, positive atmosphere, we have all these top experts, we had flexibility, we had room to maneuver, we were focused, we had task forces, we had quick but not dirty as a motto, and strength through diversity, because if you're different, you know that you have a broader perspective if you put these perspectives together. And I think the way that we worked was really like a inter pares. It was like friends and colleagues, and we were only looking for the goal that we were working for. So yes, a sense of urgency and a shared goal is very important. But I think if you look at healthcare in general and all the problems that we have here, this is like the
IT landscape in the Netherlands. And I'm sure that in many other countries it will be exactly the same, with a lot of scattered information sources where nothing is combined and they all do their own thing. And basically, we should have more than we now have, and of course this is growing, a shared sense of urgency, because the healthcare costs are skyrocketing. We all have the same problems. We all have the same technology. We have the same solution direction, because we all look at the same standards. So we have similar challenges. And why not join forces? We are working, and I, as NICTIS, we were working on projects, but they're all national projects or even regional ones. And what we try to convey to internally in NICTIS is that every project should look at international cooperation, international collaboration with other countries that are at the same level or that have the same interest in getting things done, because it actually works faster. You would think it would not work faster, but it does. And that's what we have proven. Also, for instance, with the Cross eHealth project, we have 4 completely new domains in 2 years, and it works. So I think that's something that I would like to leave with you. Thank you very much. I give the floor to Achille. Thanks a lot, Vincent. So let me then decline how we use digital COVID certificate at national level by putting on the timeline every development in France, the pink one or French developments, and the blue one or the one linked to the EU. And you can see what Vincent mentioned. Early July, the first EU DCC regulation was published, but we started issuing a certificate for French patients end of May. It was not a digital COVID certificate, it was a 2D doc, it's a national norm, but it permits us to develop the Verifier app very quick and to be able on the 23rd of June to switch from one format to another and to be able for our citizens to convert all their certificates into the new one. Then we had a lot of development, mandatory booster for the elder people, then for the 18 years old, a 9-month validity period for primary vaccination certificate at border, 4-month period validity for national use, and a lot of new development by issuing recovery for antigenic test or new encoding of booster dose in order to be able to give unlimited validity for certificate of booster injection. So we had also a national political level, the health pass, then the vaccine pass, and since the 14th of March, the lifting of the vaccine pass, but there is still a sanitarian pass in France for health buildings, and also in ultramarine territories. So we had 2 different passes that use the basis of the DCC to be generated and to be verified. You have at national level the health pass and the health pass to come to France, which is a DCC at border control. And you can find our Verifier app as 3 different modes. This is the pure privacy mode for restaurants, etc. And this is the mode for border control that will put all the information for if you need to have 1 test and 1 vaccine, and you can choose which country you came from and which country you are going to. And it gives all the rules, the sanitarian rules, or into the intelligence of our Verifier app. This is what Vincent put. So the contribution to the 1.8 billion of France is around 360 million DCC issued in France. This is the number of downloads of our wallet app, 56 million for 2 COVID, and our vaccination rates. So you have the wallet app, which is all storing this certificate locally, and you have the Verifier app, where you have an app for classic phone, an app for border police control system, and also apps for health professional in order to see if these people is allowing to have a free test, for example. We have different information systems. CDEP is for testing, Vaccin COVID is for
issuing a vaccination certificate, and we also created some other portals for special certificates. Some doesn't exist at the European level, for example, contraindication certificate. It uses the canvas of a DCC, but it's not a DCC, it's a new certificate that we put in France. And we also did some special stuff, for example, as our minister said, infection is injection for booster dose, we made some special recovery, but only in France, this recovery have a special mention in a technical part to say this recovery is unlimited. And only our verifier app knows that it is unlimited. Okay, so we participate to working groups you mentioned, active participation, a lot of task force were launched, a lot of sharing of experience. We did some stuff with the 2D duck, and then we switched to the DCC, which was really important for France to be able to generate from a centralized part all these certificates. Sorry. All these certificates. We have an implementation of technical system, working groups, mobilize experts on different subjects, because as Vincent mentioned, there's also some legal parts, etc., where we have to produce some elements, provide an open source code, and use some part of the open source code put by the European Commission, and be the guarant of interoperability. So I will go really fast on this. This is the European framework, and this is all we developed in France for particular cases. You have, this is for airplane companies with the engine rule. You have, this is the portal for a professional to be able to have the verifier app that gives all the information of the certificate. We put some API and SDK for example, airplane companies to be able to use our verifier app after passing a lot of examination from DGS. We have made some portals to convert foreigner certificates. For example, if a US citizen sends his certificate to this portal, then we have people who check if everything is right, if in an EMA vaccine, ID of the people, and it will generate a digital COVID certificate. This is manual. This is also manual in pharmacies. This is also manual for students, but we have also automatic conversion and aggregation of certificate in our app, Semantic COVID app. You can, for example, put a 2 out of 2 of Germany for vaccination and a 1 out of 1 from France, and it will automatically convert it to a 3 out of 3 for France, with unlimited validity. And we did this in our app with Pass Plus, but we also developed a portal for health professionals. This is Pass Plus portal for people who don't have access to technologies. For example, they can go to a health professional, give their paper. The health professional will scan it with his webcam or his phone, and he will be able to convert and print the certificate for people. This is just a focus on the business rule. I can choose the color of the country, I can choose the type of the country, I can choose the region, and then it will say yes or no regarding the rule at stake. This is a specific, it looks like a DCC, but it's not really a DCC because you have some data set that doesn't exist at a European level. And this one is a contraindication. It can be from 1 to 12 months validity, depending on the contraindication. And basically, the people go to a health professional. The health professional fill a form. He sends it to the health insurance in France, and people will generate and send this certificate. It's only valid at national use. And then a lot of, I will end with this slide. This is a challenge yet to come. Anti-fraud system to implement our revocation list that already exists in national level, which already contain 450,000 revoked certificates. We have to connect to the gateway soon. We are starting this. We are facilitating clinical trials. We made our 4 JSON specimen of clinical trials for the 4 clinical trials in France. We already sent them to Spain, and we will begin next week or this week to send them to other member states in order to say this is our clinical trials. There's 2 from Sanofi, 2 from Janssen. If you want to accept them, and we can also accept your clinical trial, this is a JSON you have to accept. So this new way
way of coding clinical trials is that we use a vaccination certificate and we put the information of city into the name of the vaccine. And this is how the verifier app can say, okay, this is a clinical trial, this is not. Working with ICAO standards, because I think there is a lot of opportunity with ICAO. Work on the sanitary rules to be able to verify DCC more easier without putting all the information at stake. And also improving the security by clicking a photo of the person. This is just an insight of what can be done if we want to avoid control of identity in one space, for example. And it can be easily done by scanning an ID and and make a selfie, and then it will put a tag in the DCC that says this is ID verifier. And keep the number of countries growing. Yes, as mentioned, mission 64 countries and 27 to come. It's pretty a good way to have our citizens be able to travel this summer. Thank you very much. Un grand merci à Achille et à Vincent pour cette présentation. J'ai le plaisir d'accueillir nos deux prochains intervenants. S'il vous plaît, rejoignez-moi. Et en attendant, je voulais reprendre une phrase de Constantine tout à l'heure, c'est-à-dire que le monde doit connaître, le monde doit le savoir les résultats de tout ce qu'on a mis en œuvre, que ce soit pour le Digital COVID Certificate ou encore pour Ma Santé ATE et toutes les autres initiatives qu'on est en train de construire ensemble. Donc, je vais laisser la parole avec grand plaisir à Nial Filali et Loïc Chabanier, qui sont représentants du cabinet de consulting EY et qui ont travaillé avec et pour la délégation ministérielle au numérique en santé, afin de nous produire une étude de référence, un benchmark, sur l'état des lieux de la e-santé en Europe à fin 2021. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Angelica. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de partager avec vous les résultats d'une étude que nous avons réalisée pour le compte de la délégation ministérielle au numérique en santé du ministère des Solidarités et de la Santé, sur les pratiques et initiatives marquantes en santé numérique en Europe, et plus particulièrement sur la prise en compte de la dimension éthique dans le déploiement du numérique en santé. La santé est l'un des champs d'application les plus prometteurs du numérique, car il impacte à la fois les pratiques des métiers, l'optimisation des parcours de soins et la recherche, et responsabilise le citoyen dans la gestion de sa santé et l'utilisation de ses données de santé. Le numérique en santé soulève toutefois des questions relatives à l'éthique. L'utilisation massive des données personnelles de santé implique de garantir leur protection et leur bon usage. D'autre part, l'accès au numérique est encore très inégal et l'inclusivité doit être intégrée dans des politiques publiques visant à développer des solutions numériques conçues pour et par le citoyen et dans le respect de valeurs éthiques communes. L'objet de cette étude était d'éclairer l'état des lieux en Europe avant la présidence française de l'Union européenne, au cours de laquelle la France souhaite porter une dynamique ambitieuse de développement du numérique en santé, en s'appuyant sur les nombreuses initiatives existantes dans les États membres, et en s'intéressant particulièrement à l'éthique, qui conditionne la crédibilité et la légitimité des applications numériques. Nous avons abordé le sujet à travers 3 prismes. Nous avons d'abord fait un inventaire de la réglementation en vigueur au niveau européen, puis nous avons réalisé un état des lieux du numérique en santé en Europe, afin de mettre en exergue les tendances actuelles, les initiatives et les bonnes pratiques. Et enfin, nous avons approfondi les sujets liés à l'éthique. L'étude a été menée en 2 phases successives. Dans la première phase, le développement de la santé numérique a été étudié dans 29 pays européens, donc les 27 États membres, plus l'Écosse et la Norvège, afin de donner un aperçu complet de la situation en Europe. L'évaluation est basée sur des recherches documentaires et sur la connaissance de chaque contexte national par notre réseau d'experts européens de la santé. Dans la deuxième phase, nous avons approfondi les sujets liés à l'éthique. Et pour ce faire, nous avons consulté des représentants nationaux experts en santé numérique. Donc, seuls 15 pays ont pu être associés à la deuxième phase, mais nous pensons que cette sélection de pays reflète correctement la diversité européenne. Alors, une remarque préliminaire avant de rentrer dans le vif du sujet. Cette analyse ne doit pas être perçue comme un jugement de valeur,
sur la pertinence de la démarche ou l'ambition de chaque pays en matière de santé numérique. Pour le dire autrement, c'est une photo et ce n'est pas un benchmark. Avant de partager avec vous les résultats de cette étude, nous aimerions présenter brièvement la méthodologie que nous avons suivie pour réaliser l'inventaire de la réglementation en vigueur au niveau européen. Premièrement, nous avons extrait les textes réglementaires à partir des bases de données Eurlex et TRIS à l'aide de mots-clés. Deuxièmement, la pertinence des textes extraits a été validée et leur domaine d'application précisé. Troisièmement, les textes retenus ont ensuite fait l'objet de classifications par typologie et degré de coercition. Et quatrièmement, enfin, une analyse détaillée a permis de préciser les sous-thématiques abordées et d'identifier les zones de recouvrement. In fine, les textes réglementaires ont été répartis en 3 champs d'application, ceux régissant le secteur de la santé et applicables à la santé numérique, ceux spécifiques à la santé numérique et les règlements intersectoriels ayant un impact sur la santé numérique. 7 thèmes ont été retenus, couverts par 44 textes réglementaires, dont 35 chevauchent plusieurs thèmes. Nous avons classé les 7 thèmes par niveau de maturité en les croisant avec le taux de couverture et le degré de coercition des textes réglementaires. Les domaines les plus matures sont la sécurité, la protection et la confidentialité des données, ainsi que la gestion des données. Ces sujets sont largement couverts à la fois par la réglementation générale, mais aussi par des textes spécifiques à la santé. Et c'est un point important car il s'agit de prérequis pour obtenir la confiance des citoyens et des prestataires. À l'opposé, la gouvernance, le financement et l'éthique sont les domaines les moins matures. La santé étant une compétence nationale, la réglementation européenne en matière de gouvernance et financement est tout naturellement limitée. Cependant, des voies d'amélioration existent, par exemple pour le financement de l'innovation. L'éthique, quant à elle, reste largement inexplorée sur le plan réglementaire européen. Cette analyse confirme donc la nécessité d'approfondir les dimensions éthiques liées au numérique en santé. Et enfin, l'interopérabilité se situe dans une position intermédiaire. Nous en venons maintenant à l'état des lieux du numérique en santé en Europe. Il est basé sur une grille d'analyse qui s'articule autour des 5 principes directeurs d'une stratégie numérique en santé. Premièrement, la gouvernance. Deuxièmement, la sécurité et l'interopérabilité des systèmes d'information. Troisièmement, le déploiement des services numériques. Quatrièmement, la mise en place de plateformes numériques pour l'utilisation et le partage des données de santé. Et cinquièmement, le soutien à l'innovation et à l'engagement des acteurs. L'éthique est transversale à ces 5 principes directeurs et a été analysée sous 4 axes complémentaires, mais nous y reviendrons. Nous allons d'abord donner quelques éclairages macro sur l'état des lieux actuels par rapport aux 5 grands principes directeurs. Donc pour continuer en matière de gouvernance, on notera un engagement volontariste des États dans le déploiement du numérique en santé. En effet, la quasi-totalité des pays ont défini une stratégie nationale dont le principal objectif est de développer des portails et des solutions permettant d'autonomiser les patients et ont décliné également cette stratégie en feuille de route avec des objectifs pour atteindre des jalons dans le temps. Toutefois, les utilisateurs finaux ne sont pas toujours suffisamment impliqués. Si on devait résumer ou mettre en avant 2 chiffres, le premier, c'est qu'on peut noter que seul un pays sur 3 intègre des représentants de professionnels de santé et de citoyens dans leur gouvernance. Et le deuxième, c'est que moins de 1 sur 2 offre des services renforçant la participation des citoyens dans la prise de décision médicale. Alors, pour ce qui concerne la sécurité et l'interopérabilité, comme nous l'avons vu, la réglementation européenne est assez mature et la plupart des pays ont adopté des cadres de sécurité et d'interopérabilité basés sur des standards internationaux. Ainsi, 22 pays ont déjà mis en place un cadre d'interopérabilité et 25 ont élaboré un cadre de sécurité en matière de santé numérique. Par contre, quand on regarde un petit peu plus en détail, on voit que le déploiement de ces cadres reste assez hétérogène. Et seulement la moitié des pays ont rendu leur utilisation obligatoire.
Par conséquent, l'interopérabilité reste définitivement un sujet en Europe, au niveau national et bien sûr au niveau européen. Alors, sur le déploiement des services socles du numérique en santé, on note qu'il est particulièrement dynamique. Une majorité de pays ont mis en place des services nationaux garantissant des échanges de données sécurisés et structurés. Et quand on fait aussi un focus un petit peu sur les chiffres, on peut noter que 20 pays sur 29 ont déployé des services de messagerie sécurisés pour les professionnels de santé, mais par contre, une minorité seulement sont accessibles aux patients. Et la très grande majorité ont mis en place un identifiant national pour les professionnels. Et les fonctionnalités de base qu'on a pu mettre en avant sont le dossier national numérique du patient et la e-prescription. Et un petit peu plus dans le détail, donc sur ces deux éléments, 70% des pays ont lancé un dossier numérique patient et quasiment tous les pays ont un service de prescription électronique avec un taux d'utilisation déclaré de plus de 60%. Et enfin, ces services SOC bénéficient du déploiement de portails nationaux déjà en place dans 20 des 29 pays du panel. Comme nous venons de le mentionner, donc 20 pays ont déjà déployé des plateformes nationales, donc permettant aux citoyens d'accéder à leurs données de santé et parfois de les gérer eux-mêmes. L'identification et l'authentification sécurisée des patients et des professionnels constituent une condition préalable et donc une priorité absolue. Et à cette fin, on a pu noter des cadres réglementaires et des services dédiés qui ont été mis en place, tels que l'identification électronique des professionnels. Néanmoins, on peut également noter que la portée et les fonctionnalités de ces plateformes diffèrent selon les pays. Certaines proposent seulement une visualisation des données de santé, tandis que d'autres permettent aux citoyens d'agir directement sur celles-ci. Et par exemple, on a noté que seuls 14 pays donnent accès à des services permettant aux individus de télécharger leurs données de santé. En résumé, des progrès importants ont été accomplis, mais il reste des points à améliorer concernant l'étendue des services des plateformes et la portabilité des données de santé, qui reste également un très gros défi au niveau transfrontalier. Le cinquième principe consiste à encourager l'innovation, faire adhérer les professionnels et les citoyens aux solutions innovantes et les intégrer dans les pratiques médicales comme de prise en charge. Notons tout d'abord que l'innovation est soutenue financièrement par de nombreux programmes nationaux et européens. Ainsi, 21 pays proposent des financements dédiés à l'innovation numérique en santé et 18 participent à son développement au travers de programmes publics de recherche. L'adhésion aux solutions innovantes est généralement facilement obtenue dès lors que leur valeur ajoutée est démontrée, et c'est un des grands sortants de l'analyse détaillée qu'on a pu réaliser. Et à cet égard, la crise Covid-19 a été un puissant catalyseur, par exemple sur l'utilisation de la télémédecine. La prise en charge par les systèmes de remboursement des soins soulève par contre beaucoup plus de problèmes. La télémédecine est déjà largement remboursée dans 2 pays sur 3, mais la santé mobile n'est prise en charge que dans 38% des pays, et de même, il n'y a que 17% des pays qui réglementent l'usage de l'intelligence artificielle dans la santé. Donc les innovations doivent d'abord être testées pour en comprendre et mesurer les impacts. On a également pu noter que leur réglementation et les pratiques de financement de leur usage ne peuvent être établies que dans un deuxième temps. Voilà. Et en conclusion, une façon de le reformuler, on peut dire que réduire ce temps de digestion de l'innovation est un enjeu en soi pour que les cadres de régulation arrivent à suivre le rythme de l'innovation. Alors, nous allons revenir maintenant sur la dimension éthique du numérique en santé et qui a été vraiment transversale en fait à l'ensemble de notre grille d'analyse. Elle a été analysée selon 4 dimensions. La première, la conformité des développements du numérique en santé aux valeurs de l'humanisme. La deuxième, la possibilité donnée aux citoyens d'être maîtres de l'utilisation des outils numériques et de ces données de santé. La troisième, l'accessibilité des outils pour tous les citoyens. Et enfin, quatrième, le développement d'outils numériques éco-responsables. Alors, notre premier état des lieux a mis en évidence que, pour l'instant, peu de pays adressent explicitement et systématiquement les enjeux liés à l'éthique de la santé numérique. À notre avis, pour 2 raisons principales. La première, car initialement, le développement du numérique s'est focalisé sur les échanges entre professionnels et les préoccupations éthiques concernent la maîtrise des données par les citoyens et c'est plus récent.
Et la deuxième raison, c'est que les thématiques de l'accessibilité ou du développement durable sont bien évidemment plus nouvelles. Et pour étayer ces constats, nous avons approfondi l'analyse des sujets liés à l'éthique avec des experts de 15 États qu'on a souhaité représentatifs du paysage européen. Et on vous propose maintenant de passer en revue rapidement ces 4 dimensions éthiques. La première concerne la conformité aux valeurs de l'humanisme. Un premier constat, il y a une réelle volonté dans tous les pays d'impliquer les citoyens dans les solutions de santé numérique et de respecter l'éthique et la vie privée dans le traitement des données. Cependant, cette volonté doit encore se traduire par des actions concrètes dans de nombreux pays. Et si on regarde un petit peu plus en détail les chiffres, on peut noter que seulement 13 pays du panel initial affichent explicitement une ambition stratégique relative à l'éthique du numérique en santé, associée à des initiatives nationales et avec des objectifs concrets. Dans la deuxième phase de notre étude, quand on a fait le focus sur les 15 pays, on a pu noter que 13 pays sur 15 associent des représentants des professionnels à la politique de santé numérique, mais seulement 4 font participer également des représentants des patients. Autre élément intéressant, plusieurs pays ont mis en place des comités d'éthique, 8 sur 15, et ou des recommandations relatives aux questions de santé numérique, 7 sur 15, mais seulement 4 s'attaquent spécifiquement aux questions liées à l'intelligence artificielle. Voilà, tout cela montre que les valeurs humanistes sont de plus en plus prises en compte, mais ça souligne également un manque global de maturité sur le sujet quand on regarde un petit peu la photo au niveau européen. La deuxième dimension, elle vise à donner aux citoyens les moyens de gérer son utilisation du numérique en santé et ses données de santé. Sur l'ensemble de l'Union européenne, seuls 7 pays ont un système unifié de collecte des consentements, ainsi que des réglementations et des outils de communication dédiés. Sur le périmètre réduit de 15 pays, les citoyens peuvent accéder à leurs données de santé sur un portail national dans 13 pays sur 15, mais le champ et la profondeur des fonctionnalités sont très différents d'un pays à l'autre. Par exemple, seuls 6 pays permettent l'ajout de données de santé par les patients eux-mêmes et 8 le téléchargement de documents de santé depuis et vers la plateforme nationale. Plusieurs pays sont encore confrontés à des problèmes d'interopérabilité ou de déploiement d'une identité patient unique. Et on a également pu noter que des obstacles techniques sont également rencontrés pour l'identification des individus et le partage de données dans un contexte transfrontalier. En résumé, sur cette dimension, les pays européens ont largement pris en compte l'ensemble de ces composantes et doivent étendre leur initiative, d'abord en améliorant l'interopérabilité globale, mais aussi en fournissant des services et des fonctionnalités supplémentaires. Rendre le numérique en santé inclusif et accessible pour tous constitue la troisième dimension. Seulement 11 pays du panel de 29 ont une politique de communication ou d'accompagnement ciblée pour réduire la fracture numérique. Cependant, bien qu'il n'existe pas de stratégie globale sur les questions d'accessibilité couvrant tous les domaines et besoins des citoyens, l'accessibilité est un sujet que les États prennent de plus en plus en compte. De nombreux projets ont vu le jour ou sont en cours, comme nous avons pu le constater lors de la deuxième phase. Ces initiatives, si on essaye de les illustrer, se répartissent principalement en 2 grandes catégories. La première, c'est fournir aux citoyens n'ayant aucune possibilité d'utiliser la santé numérique par eux-mêmes un accès multicanal, généralement par le biais d'un point de contact physique. Et la deuxième grande catégorie, c'est améliorer la culture numérique par la formation et l'éducation. Et on voit que 8 des 15 pays ont mis en place des cadres réglementaires obligatoires pour l'accessibilité des citoyens aux services numériques. Et on a également identifié plusieurs bonnes pratiques ou innovations qui ont été développées pour justement élargir l'accès à ces solutions nationales. On peut quand même dire en synthèse qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir sur cette dimension. Enfin, la quatrième dimension adresse l'éco-responsabilité du numérique en santé. Alors, on sait tous que c'est un sujet émergent dans les pays et dont chacun commence à se saisir. Et par exemple, 5 pays ont déjà défini des principes de conception durable des solutions numériques. Mais globalement, quand on regarde un petit peu la photo générale, on voit que l'approche est encore balbutiante et les initiatives européennes sur le sujet restent relativement récentes et même dispersées. Par exemple, aucun pays n'a mis en place d'indicateurs tels qu'un éco-score pour évaluer l'impact environnemental
des services de santé numérique, même si on peut noter, par exemple en France, des premières initiatives dans quelques pays et sur des cas d'usage comme ceux des plateformes nationales. Et de façon un petit peu transverse, on a également pu noter qu'il y a très peu de bases scientifiques pour aborder ce sujet, et c'est effectivement une source de complexité. Cependant, il est juste de souligner que l'impact indirect de la santé numérique sur l'émission globale de carbone liée au secteur de la santé est significatif. En effet, la télésanté réduit les émissions de carbone liées au transport, le diagnostic précoce, l'optimisation des parcours de soins ou encore la réduction du nombre d'actes médicaux contribuent également tous à cette durabilité globale. Nous résumerons les enseignements de cette étude en 6 constats qui sont autant de fondements pour établir les bases de travail futures. Premièrement, la santé numérique est devenue une priorité dans tous les États membres. Il existe des standards internationaux d'interopérabilité qui sont largement utilisés en UE, mais leur utilisation n'est pas suffisamment contraignante. Troisièmement, la réglementation et les cadres de régulation doivent s'adapter au rythme de l'innovation. Quatrièmement, l'éthique n'est pas suffisamment prise en compte dans la santé numérique. Cinquièmement, l'intégration de critères éthiques dès la conception facilite l'acceptabilité. En effet, le véritable défi de la santé numérique est le taux d'utilisation des services fournis. L'acceptabilité par les professionnels et les patients repose sur la confiance. La transparence, la co-conception, l'implication des usagers dans la gouvernance sont autant de leviers de l'ethics by design. Le 6e et dernier constat, l'éco-responsabilité de la santé numérique est un domaine encore largement inexploré. Pour conclure, quelles sont les grandes pistes de travail pour accélérer le développement du numérique en santé? Tout d'abord, à un échelon national et à un horizon rapproché, tous les pays sont confrontés aux mêmes défis. Impliquer plus les citoyens dans le numérique en santé. Pour cela, il leur faut assurer la représentativité de toutes les catégories de citoyens dans le développement des services, renforcer la communication et la formation, promouvoir les usages et réduire la fracture numérique. Et il y a des prérequis éthiques incontournables pour gagner la confiance des citoyens. Nous l'avons déjà signalé, chaque pays a sa propre feuille de route, mais il y a un énorme potentiel de fertilisation croisée que le réseau d'experts européens peut contribuer à valoriser. Ensuite, à l'échelon européen, un enjeu commun est de développer des standards sémantiques et techniques facilitant les échanges des données de santé. Des standards sémantiques communs amélioreront la prise en charge transfrontalière et favoriseront l'utilisation secondaire des données de santé, à des fins de recherche notamment. Et enfin, un horizon plus lointain, le développement d'un numérique en santé plus durable et plus responsable est un champ encore peu exploré et faiblement documenté. Plusieurs pistes de travail ont été identifiées qui peuvent être abordées à l'échelle européenne. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Un grand merci à Nial et à Loïc pour cette étude. Vous aurez compris, il s'agit d'une photo à fin 2021, mais qui nous donne une très bonne idée du paysage de la santé numérique en Europe. Alors, nous vous proposons une courte pause. On va se retrouver à 11h05 pour la suite du programme, et c'est là où on va vraiment plonger sur Ma Santé à UE. Pour les personnes qui nous suivent à distance, levez-vous un petit peu, regardez par la fenêtre, mais surtout, revenez à 11h05 pour la suite de l'événement. À tout de suite. Rebonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau pour la suite du programme. Comme vous voyez, on va maintenant plonger au cœur de Ma Santé à UE, c'est-à-dire quels sont les différents cas d'usage. On a déjà parlé ce matin des pays qui sont en production, mais on va aller un peu plus en détail sur l'état des lieux, du déploiement des solutions sur le terrain. Et aussi, on va parler de comment les États membres, et aussi bien sûr avec la Commission européenne, comment on est organisé dans le paysage, comment on fait pour réussir à trouver un consensus sur les différents sujets et à aboutir à des résultats concrets qui sont disponibles aux citoyens européens.
Donc, j'ai déjà à côté de moi mes deux collègues avec qui nous travaillons de manière très, très rapprochée depuis plusieurs années. Donc, Clara Yerakova, qui est chair du groupe de travail. Donc, le MSEC, c'est un sigle qui fait parfois un peu peur. C'est le groupe d'experts qui représente les différents États membres au sein du projet Ma Santé à Tueux. Et son co-chair, donc Clara, juste pour préciser aussi, elle représente la République tchèque au sein de toutes les discussions. Donc, elle a un rôle de co-chair et aussi le rôle de représentante de son pays. Et c'est pareil pour Imon, aussi co-chair, mais qui vient d'Irlande. Et nous avons le plaisir de vous accueillir. Vous aurez une trentaine de minutes de présentation. Et pour cette session qui dure 60 minutes, nous aurons 4 personnes qui vont nous faire des démonstrations de ces solutions qui sont déployées sur le terrain. Donc, on aura des personnes du Portugal, de l'Espagne, du Luxembourg, et aussi notre collègue français qui est sur place. Je présenterai donc en détail les autres intervenants par la suite, mais pour l'instant, je vous laisse avec Clara et Iman. Good morning. Working? Yes. Good morning. I have to have it close by to my mouth. Thank you for having us today. Thank you for having us and letting us present our work. Mine, Eamon's, and also all colleagues from member states. I hope this will be an interesting presentation for you. We will take you more into our practical everyday work, we will try to show you what the implementation of cross-border services is like in practice from member states' point of view. We hope you won't be too bored with our presentation because it's a bit more theoretical. Of course, as Eamon has put it, the meat of the presentation will be the demonstrations of the member states' portals or exchanges for documentation. I think that will be very interesting for you. We will kind of try to set the scene for it. We have divided our presentation. Eamon will take the first part, showing you the government and explaining the governance of cross-border services that we have set up. I will try to take you more into showing you the practical aspects of the cross-border operation and taking you into the state of play of the member state implementation, and then we will go straight into the demonstrations. Perfect. Thank you, Clara. And just to say to the French team, a sincere thank you for the invite to having us here with you. This is my first time to travel since the pandemic, believe it or not, from Ireland, yeah. So it was a proud moment. I worked with Vincent on the digital... Thanks to Vincent. Yeah, on the digital COVID certificate. So I was proud coming through Charles de Gaulle Airport and they scanned my certificate and it was a success. So congrats again on the implementation of the digital COVID certificate. As Vincent had said, it just goes to show when something is pressing and when the public need it, and it's we done something that was recognized around the world. So congrats again on that. So in terms of, as Clara had says, you know, it's about the people behind the project. We had Konstantin Hippinen from the European Commission earlier on speak about the MyHealth EU and the future roadmap for Europe. But in order for us to achieve that, we have to have strong governance. So the governance needs to assure an overall coherence of the MyHealth EU ecosystem. And the current governance model that we do have was adopted back in late 2016. So just for people that are not familiar in relation to the stakeholders in the MyHealth EU infrastructure, we have the eHealth network, which is like the political body, the decision-making body. We have the eHealth member state expert group, which both Clara and I co-chair. We have the eHome, which is the eHealth operational management board, made up of colleagues from the European Commission. And we also have the eHealth DSI solution provider team that's made up of our colleagues from the unit in the Commission called DG Santé. Okay, going to the next slide. This clicker doesn't seem to be working, so if somebody could push to the next slide, I'd be very grateful. Yes, thank you so much. So in terms of the governance model and the bodies, I liked a quote of a colleague of ours, Marcello Malgara.
So people that have been involved, like Vincent, like Clara, and a number of other people and experts in the European landscape, it's about the human interoperability prior to the system interoperability. So to quote Marcello, so here we see that participating member states need to deploy a national contact for e-health. That's the conduit for the exchange of the clinical information between the participating member states. Then the participating member states have to nominate somebody into the MSEG, into the e-health member state expert group, so that they're represented at that level. Then the MSEG and the body which Clara and I co-chair, it liaises closely with the eHome board and also the eHealth network. And we have Vincent here from the eHealth network technical subgroup, that's another body. And there's also Stephanie Weber, our German colleague that chairs the eHealth network Semantic subgroup at that level. But what is the responsibility of the MSEG? It's to coordinate the implementation of the national contact points to ensure they're fully interoperable. It's to provide expert advice to the eHealth network and the eHealth organizational management board on core elements of the infrastructure and the implementation. And as you'll see in later slides, set up working groups composed of its members and external experts on specific topics. The solution provider supports us in relation to that, and also the working groups report back to the MSEG. So in terms of meetings, what we do have is we have the MSEG representatives, and thankfully, due to the digital COVID certificate implementation and the pandemic running its course, we'll have the first one in approximately 2 years of face-to-face in June of this year. So we meet 3 times per year. Clara and I meet with the eHome, which is the management board of the Commission, once a month. And then in terms of the deployment of these services amongst the different member states, we meet bi-weekly with the MSEG representatives just to see how progress is going and how our implementations are running due to course. So next slide. So on the previous slide, it showed that the MSEG can set up working groups. So the first one that we'll talk about here is the technical and the open NCP community. So you'll see at the top of the diagram that you have the eHome, the European Commission colleagues. We have the MSEG, and then within that you have the steering working group, the technical working group, and the development team. So in relation to OpenNCP, when you hear about the OpenNCP software, it's software that is developed and released by the Commission in conjunction with member state experts. So the steering groups committee, and I'm proud to say that 2 of the people that sit on that steering group are here, both Antoine's from the French team, so the French are well represented in terms of the steering group. They have the responsibility for community orchestration, strategic alignment, priorities and definition in relation to the release of that software that's deployed by each of the member states. The technical working group, the responsibilities of it are for architecture, design, quality assurance, roadmap definition and release management. Again, we have colleagues from in industry and also from Portugal, Austria and Slovenia that participate in the technical working group. And lastly, we have the deployment team. So the deployment team are made up of expert developers from the Commission, and they meet more infrequently in the sense that they just deal with the ad hoc releases and the roadmap for the development of the OpenNCP software. Another key body within the MSEG is the Semantic Task Force. So again, the same governance structure, but within that you have a coordination work group that's managed by our colleague Hans from Sweden in conjunction with Rasa from the European Commission. We have the Semantic Working Group, which is chaired by Marcello Malgara, our Italian colleague, the Architectural Working Group by Christoph Geschner from Germany, and the Organizational Working Group, again, which is chaired by our colleague Marcello Malgara. The responsibilities of the Semantic Task Force are the evolution and maintenance of the semantic assets that surround the MyHealth EU infrastructure, the work on the deliverables needed for each of the subsequent waves, because the projects go live in waves, and also they provide recommendations to Clara and I in terms of alignment with international initiatives, such as the Cross eHealth project that Vincent and other colleagues are also involved in. So they support the member states in the adoption and the use of the semantic assets. So the meetings of the coordination group, they meet weekly, and the work group meets bi-weekly, and they have regular face-to-face meetings, which will again start up once again, which is great to see. Moving to the next slide. There's additional working groups. So as I said at the start, the primary ones were the technical working group and the Semantic Task Force,
But what has born organically through the evolution and the deployment of the projects are 2 clusters with each of the domains. So you have a patient summary cluster. Again, Antoine here, French representative, has chaired that group and done a huge amount of work on that. So just to acknowledge that, in conjunction with Heiko Zimmermann, our colleague from Luxembourg. The e-prescription cluster is headed up by Annika Olsson from Sweden, along with Clara's colleague and Peter's colleague from the Czech Republic, Martin Pilnik. We have the legal working group from Vanja Pacic leads that. He's from Croatia and he's done a huge amount of work with the people that are involved in that group. We have the requirements work group that's headed up by Frederic from the Commission. And we also have, I'm proud to say, the service desk community, which is one of the newer groups that's chaired by my colleague from Ireland, Edward Hart. KPI task force is something that stemmed from a new requirement for member states once they're operational. As Constantine had showed, due to some of the performance indicators, there are additional KPIs that come down the track with each release and each wave and each functionality that needs to be reported on. So our Dutch colleague and a colleague of Vincent's and Nictus, Mikey Klinkenberg, chairs up that. So just to acknowledge all of the work on behalf of Clara and I, that the people that chair those groups and put their goodwill and efforts in conjunction working with the European Commission colleagues and all of the experts around Europe, they are the lifeblood of the MyHealth EU infrastructure. So in terms of the scope for the MSEG, what's the future scope? We'll integrate the excellent work that's been produced by the Cross eHealth Initiative, which is the additional domains of sharing lab results, images, hospital discharge summaries, and the inclusion of rare diseases in the patient summary. We'll integrate the work that's coming from UNICOM, and the UNICOM initiative is ISO IDMP, which is a standard that will enhance the e-prescription domain. And then, as Constantine had mentioned earlier, there's the patient access to health data, which is in line with the European's vision, the Commission's vision that by 2030, all European citizens will have access to their healthcare records. So I'd like to acknowledge the work that Zoltan Lantos, our Hungarian colleague, that's doing in relation to the coordination of that consortium. And then using the existing MSEG working groups, the processes and governance as a mechanism to achieve this collaboratively with the colleagues mentioned above, the result of which will be a robust, secure and interoperable European digital health landscape, which as a consequence, our healthcare professionals can give better treatment and the European citizens, in that we have a person-centered and patient participatory healthcare ecosystem. So it's all about working. It's like a European family with all our cross-collaboration projects and the cross-pollination that comes from working together and delivering the next generation MyHealth EU. So I've covered the kind of the governance element, the working groups, and what the future scope of the MSEG is, and I'd like to pass to Clara now, the floor to Clara, to talk next. Thank you very much. So, as I said, in my part of the presentation, I'd like to take you more into the depth of the cross-border exchange. And before we go to the demonstrations of the member state platforms, exchange platforms, I'd like to give you more insight on what each of those countries had to go through before entering operation, and what does it mean to stay in operation, because it's not like you fulfill all your homework and you get the okay from the eHealth network, but we always say that's when we congratulate the country, we clap, and then we say now the work begins. It's really, it doesn't end there, and all my colleagues know that. What are maybe just, this is, it's an exercise we do for ourselves, like sometimes just to, remind ourselves of the purposes and benefits of the cross-border eHealth services. Why are we actually doing it? And of course, I always divided for myself into three motivations, great goals that we need. Of course, the first one is ensuring, let's say, better healthcare, or not better, but ensure the continuity of healthcare. I don't want to say that it's better or worse somewhere, but we want to make sure that the continuity is ensured. When a person travels to another country and he needs to be treated, the treating healthcare professional
does have access to some of his medical history. Our great motivation is to provide this to the healthcare provider in his own language or her own language. So two great motivations: provide European patients with this benefit or right, of however you want to say that, but provide patients with this benefit, ensuring the continuity. Plus, the second great motivation, providing our healthcare professionals with the patient history as much as possible, with what will be reliable information coming from the patient home country from a reliable source. And it will, in ideal case, it is provided in the language of the healthcare professional. Plus, of course, if he or she wants to consult the original document, he or she may. Of course, in some cases, it might be necessary. So we want medical data to travel with and for patients within the EU. Of course, security trust is the gold common denominator, because without having a reliable service, reliable for patients, reliable for healthcare professionals, they need to trust that it's really, really secure. As I said, that the information which is traveling securely, and that it's coming from a reliable source, and the service can be trusted. So, as I say, that's the common gold denominator. We do use secure connection. For example, we're not sending anything over the internet. We're using test.ing, which is a closed network, and there are a number of other security aspects which need to be fulfilled by each country, and they are also checked, of course. The third motivation, which I think we all do this for, is kind of a side benefit or added benefit, is the collaboration. Collaboration between member states, between colleagues, learning about good practice in another country, learning about perhaps problems that colleagues in another country had when implementing, because I say it's always nice to learn that other people also have problems or they're facing obstacles. So it's great to speak about those obstacles, learn how colleagues in another country are coming about in dealing with the obstacle and finding a solution common for us that's possible and with which we can overcome the obstacles. So member states we're coming up with our rules. We're designing the rules, we're discussing about them, and with great support of the colleagues from the Commission, we're putting them into place, we're approving them, adopting them, and then we have great responsibility and will, because they're our own rules which we have adopted. We have the will and responsibility to implement these services according to those rules. So the cooperation is beneficial on the member state side as well, member states level, as well as on the level of healthcare providers or on the level of member state commission cooperation. I think benefit is on all sides. Move to the next slide. The go live, as we call it, into operation is a very challenging process for each country. As you can imagine, and I'm sure you can all imagine, it's an aspect that goes into many domains. You have IT people coming together, lawyers coming together, people from the semantic domain, which is a very complicated one, coming together, and each one of them has their own, let's say, set of prerequisites and requirements which need to be fulfilled in order for the country to go into operation. Preparing a legal background, that's probably one of the first things that each country has to explore first. If you have legal background for cross-border exchange of your patient data, and if not, you start the long, challenging process, and I'm sure it's not long and challenging only in Czech Republic, but probably in most countries, to start explaining, persuading, and making sure that the legislation is in place, and that it's the legislation that you need.
we're signing an agreement between NCPs, national contact points, which needs to be in place. And then, as I say, many of the works on different levels starts on technical level or technical domain, on interoperability level. Semantic experts need to come together, map and analyze the situation and the national infrastructure, and see how much work needs to be done. Usually quite a lot of work needs to be done on the member state level so that it is possible to provide ideally coded and structured information to another country. When the country is or considers itself ready, of course, it has to go through a series of tests and controls. Because as I mentioned before, we have something called circle of trust, meaning before a country goes into operation, the remaining countries have to be ensured that the country is ready and fulfilled all the prerequisites to not only provide information, but also obtain information from another country and make sure that that information is secure. Because obviously countries in operation are opening up their sources, they're providing perhaps one of the most valuable information or sensitive information, health information about patients. So I need to make sure that if I'm sending it somewhere, I'm sending it to someone who has the right to obtain this or request this information, and that this information will be safely and securely stored and used in the other country. So, as I said, we have a testing procedure where it is tested that the technical aspects are fulfilled, that the documentation or that the data are exchanged properly, that whatever is sent is received and it's the same information. That's checked very closely during our testing sessions. And we also have compliance checks, meaning that this is ensured by the European Commission, that the country coming into operation complies with all the prerequisites which we have agreed upon. They are prerequisites coming from security domain, technical, information security, as I said, legal, we need to make sure that all the legal aspects are in place, organizational and so forth. It's a very, very deep compliance check. It goes very deeply into the organization, which is ensuring the operation of NCP. And the result of this compliance check, if it's okayed, then the result of it is that the other country have the assurance that the country coming into operation is reliable and secure to enter into cross-border exchange of documents. Forgetting to move. And as I said, once a country is fulfilling all these prerequisites and goes live, it has to stay alive. So there are a number of things which the country needs to keep doing in order to preserve that circle of trust or that security aspect. So we are, before entering into production with a service, we're testing each pair of service for each member state in production. So it's not like you pass a production test, go into production, and then just turn on other services. Each service with each role has to be tested. We will see that illustrated on the next slide. Of course, we're providing KPIs, which were mentioned already, for each quarter of the year to make sure that we're to show that the service is fulfilling its purpose. What's a continuous process probably in most countries is dissemination. I think Konstantin has mentioned it. If you're operating a service, people have to know about it, they have to learn about it, and it's not about posting one press release. It's explaining to healthcare professionals, showing to decision makers, to managers, that the service does make sense. And we all know that healthcare sector is a very conservative one.
Some healthcare providers are not so keen on new things. So showing them that it's a service, one or two button service, meaning if you use a couple of clicks, you can get information that may be valuable for your work. That's an ongoing process, and it takes time. As I said, it's a conservative sector. So that's something that a country probably needs to do in operation or throughout operation. Each continuous work also is in the technical field, where we have to prepare the NCP for an upgrade every year, for an upgrade of each year's specifications. This needs to be tested. So country in operation still goes through a series of tests every year, ideally twice a year for the upgrade. And of course, the country still needs to be up to date with everything that's going on. So ideally, presence is needed in most of the work groups so that the country knows what's going on. And I think this is, we all understand this, that without it, you can't launch a service and then just go home and close the doors and think it's going to work. That it doesn't work this way. And we also, of course, to make sure that the country is fully compliant throughout its operation, we have operational compliance checks. So those are compliance checks as in the initial ones, but they are a bit different, more oriented on the operation itself. Nice picture that I think we've seen already in Konstantin's presentation. I borrowed it from them because it nicely illustrates the member state status. What countries are in operation, those are the dark green ones, and which are about to come into operation. We will see that a bit later, so I will skip. This was just to show you what are we doing right now. We are actually at this moment, testing is still going on. So for example, this testing session, we already have 20 member states involved, great number of tests which are up for validation. This is a number that's a couple of days old, so don't take it exactly. But as you see, just to illustrate that the testing session is not an easy one. It's a 5 or 6 weeks marathon where we perform tests with at least 3 countries for pairs of services. Those tests then need to be validated from the side of the solution provider, from Commission. And then, of course, usually there are findings, there are mistakes which we have to correct. This is quite a bit of a complicated picture, but this is just to show you what services between countries are in operation. And bear in mind that for each of those green checks, a production test needs to be carried out. So for example, when a Czech Republic goes into operation, or will go into operation, went into operation with Croatia, with France, Luxembourg, we had to carry out a design production check, production test, which needs to be validated by the European Commission colleagues from a technical and semantic point of view, to make sure that whatever was tested in pre-production and checked is also working in production. So as you see, the number of services are great. I didn't count it, but I think it's more than production tests already carried out. Now we have I have prepared a overview of countries. I borrowed a slide, or I did a screenshot of an instrument which you can actually check out for yourself. It's an instrument that was developed, and it's still being improved by our colleagues at DG Sante, and it's a tool to illustrate the KPIs which we are providing to the Commission and to ourselves, actually, to see how the services are working. I think you see, yes, there's a link, so you can take a look. And what you're seeing there are countries in operation. I can still count. I know there are 9 countries, and I say 10 countries are connected. The reason is that the last KPIs which are included there are the fourth quarter of 2021.
And Netherlands have joined us in operation after that, beginning, I think, 2022. So they're still not listed there. But I think if you take a look at the instrument, you will see them already because, of course, from 2022 they are operational. It is possible to select the different KPIs at the menu, take a look at how many exchanges, document exchanges were performed between each countries, between pairs of countries, what service. So it's a nice tool, I think very useful one. If you want to take a look, you're invited to. We also prepared, but we won't go into details, obviously, but we prepared this detailed information about each country in operation. You see there, I did a screenshot, for example, of the Estonian exchanges. So you see all the exchanges and the number of documents exchanged between the countries who are connected. We also have it, of course, divided into test exchanges and real-life exchanges, because some of those have to be done for test purposes, even in production. And we have also included an information about the hospitals and pharmacies or number of hospitals and pharmacies in the individual member states. It's just for illustration. It's not an exact number, but it's just for illustrative purposes on how many points of care or pharmacies, for example, can be involved. And there are also some note on let's say, the details of the country in operation. So, for example, for Estonia is in operation, was one of our first champion countries with Finland, who have launched services. The services are fully operational and working very successfully. And now Estonia is in operation with also Croatia, and they are about to enter operation with patient summary. I think it's in their production. Yes, they're in production service already with patient summary. Yeah, Finland. Finland is our next country, along with Estonia, who were the first ones to enter into operation, and it's a very, very successful one. Obviously, you have to, when you're looking at these exchanges, when you're looking at the map, you need to take into consideration that if the exchanges between countries have, let's say, if there is some justification for the exchange between countries, for example, they are neighboring countries, a lot of people are traveling between those countries, or there's a great work commute between the countries, or those citizens travel a lot, for example, for holidays to another country. So obviously, between some pairs of countries, you will not have such great exchange, well, due to COVID, obviously, but also generally, maybe people don't commute so much, but between some other countries, Finland, Estonia, for example, you have a lot of people commuting. So obviously, it is a great benefit for them. Also, e-prescription, from my point of view, I think is a service which is a bit more tangible or sexy for people, because you get your prescription from your doctor, you go to another country and you pick it up, you pick up your medication. So it's now not that complicated to understand. Patient summary, on the other hand, as I say, it involves healthcare professional. The healthcare professional has to know how to use it. It involves some technical skill from that healthcare professional, so it's a bit more, I don't want to say complicated, because implementation is not more complicated. On the contrary, e-prescription is quite complicated. But I mean, for the end users, it might be a bit more tangible. That's just a background. We have, as I said, we have the other countries listed here. So if you have the presentation, you can take a look. Croatia is one of the countries which is in the front of peloton as well, which is operational with all services, all possible services, with 7 countries out of the 10 operational connected. So a lot of work there, and they have 100% of facilities connected. So I think great amount of work there.
Czech Republic, I think Konstantin had it in his presentation that we don't have all hospitals connected. We don't have 100%. The reason is, and it's obvious, we're one of the countries which has a decentralized healthcare system, meaning for patient summaries, we don't have one source of information. We have to go into the healthcare providers for information about patients. That means connecting hospitals one by one or connecting exchange platforms, and that takes time. So that's why in also other countries, some other countries have this where they don't have, for example, one single source. The onboarding of the service takes a longer time. So I will just click through the countries. I don't want to miss anyone, but I think you can take a look. Luxembourg, operational with patient summary, e-prescription coming up. Malta, one of the first countries also to enter into operation. Portugal is one of our champion countries. I think it's operational with all countries, in operation with all services. So Portuguese colleagues are a great inspiration to us. France, of course, but we will hear about France later on. So we'll try to move on. Spain has joined us lately. If you want to talk about complicated, Spain is one of those countries which really on national side, it's not easy, where you have the independent communities or the regions who are entering into operation, and the Ministry of Health has to orchestrate all those independent communities. It's a very, very complicated. Not to say that it's not complicated in other countries, but I just want to say that each country has its specifics, and it's just the way it is. But I'm saying is I was present during the compliance check with Spain, and it's really hats off to Spanish colleagues. And Netherlands is the last country to join us in operation, so exchanges are onboarding there. And of course, we have more countries working very hard, Ireland, of course, for example, to join operation. So we did this kind of a outlook. I hope I placed the countries more or less correctly, because of course I know plans change. We don't have much impact sometimes on it, but of course we know about colleagues in other countries on how are they doing, when do they plan operation. So you see with the blue arrows as which countries are about to enter operation, working on the services. You see that 2022-23, we're going to have quite a lot of countries going into operation, and I do hope that this will have the effect that as more countries will enter operation, really the cross-border exchange will launch in greater scale, because that's what it takes. And this is the end. I think we can give the word over to colleagues from member states. Thank you so much, and I hope you enjoy the demonstrations. Vraiment, un grand merci à Clara et à Eamon pour cette présentation, parce que les gens, quand ils voient le service qui est déjà déployé et mis à disposition des professionnels de santé et des patients, parfois ils n'ont pas l'idée du travail que c'est à côté pour créer cette convergence entre les différents pays européens, le travail avec la Commission. Pardon. Oui, donc complexité au niveau de la gouvernance, complexité pour mettre en place les services, pour les mettre en production. Et il y a tout ce que Clara nous a présenté sur les procédures, les tests, les vérifications, les audits. Et tout ça, de toute façon, même si ça nous ralentit parfois, tout à l'heure Vincent parlait d'aller vite dans la mise en place des solutions, mais ces process-là viennent aussi nous rassurer pour expliquer qu'on n'est pas en train de partager des données de santé avec n'importe qui, ni n'importe comment. Donc il y a un cadre qui est là aussi pour rassurer tout le monde. Sur la deuxième partie de cette session-là, nous allons avoir la participation de 4 pays qui nous présenteront leur implémentation concrète sur le terrain, par exemple les services de Ma Santé à Tueux, à quoi elles ressemblent chez eux. Donc on va démarrer par notre collègue du Portugal, Inês Antunes.
qui travaille chez SPMS. C'est une agence au Portugal qui a, entre autres, le rôle d'agence de e-santé. Bon Good dia, morning, Inês. everyone. Bom dia. Thank you. Hi, I'm here representing Portugal, as you said. First of all, thanks to Iman and Clara for your presentation and for addressing the state of play of Portugal. Indeed, we currently have the 4 services in production with 9 member states. Now, I will showcase our national platform and how it is done in practice. You can change the slide, please. The patient summary can be activated and accessed by the citizen anytime and anywhere through SNS 24 personal area, which is the national health system in Portugal, the portal. The citizen can authorize or withdraw the authorization for the viewing of their patient summary by health professionals in that personal area. Next slide, please. We'll show you a little video demonstrating how to access the Portugal patient summary as a patient. As a Portugal citizen, I can access my patient summary by connecting to the personal area of SNS 24. To log into my personal area, I have to use the digital mobile key authentication method, and to do this, I use a national platform that is public that allows the citizen to perform services and access portals from various public and private entities from different business sectors such as health or tourism, among others. In the main screen, the section My Records includes the patient summary link, where I click to access. After activating it, I'm able to go to consult it online by scrolling down, as you just saw, or download it in PDF format and save the document for posterior visualization. In order to make my health data available, I need to be accessed by healthcare professionals from other member states. I need to give my consent in the authorization section. Here, we show you that we can also consult our prescriptions in this area. Next slide, please. This is a video to show recorded by our communications team in the beginning of the project, and its goal was to disseminate the information to health professionals and train them on how to access a patient summary from a patient from another country. As a Portuguese healthcare professional, you are identified in the hospital information system by inserting your own credentials, as you can see in the video. After that, you will check the patient's identity on the top and request access to the patient's data provided by the underlying digital infrastructure. The pop-up message that appears warns you about the fact that it is a foreign user. You are questioned if it is a consultation in an emergency setting. Also, if the patient has previously given authorization in the NHS portal, the healthcare professional will be able to access the patient summary document. Consulting the patient summary on the web, you can check the patient summary sections, such as you will see, my allergies, my active health problems, my usual medication. The download takes a little time. Here it is. Allergies, problems, medication. The doctor can also download either the original PDF of the patient summary in the patient's own language, as you can see here, or the medical doctor can also see the translated version, which makes it easier to consult. Next slide, please. We would like to show you to finish our National Health System app. It's SNS 24 app.
It gathers the citizens' health information in an application residing on their smartphone or tablet. Through this application, citizens can access a wide range of health information, namely their digital COVID certificate, immunization records, allergies, and their medical prescription. Thank you for being there, for listening, and I hope you enjoy and continue to view this webinar. Thank you. Merci beaucoup, Inès. Muito obrigada. Et, Thank you. on va passer à la prochaine démonstration qui sera faite par notre collègue espagnol, Monsieur Alexander Zlotnik, qui représente le ministère de la Santé espagnol et qui est avec nous aussi à distance. Merci beaucoup. Thanks a lot. So, can we show the first slide of the presentation, please? Do we have the slides? Because I don't see them. Just 1 minute, please, Alexander. Okay, good. Okay, well, can we go to the previous slide? Okay, yes, and now the next one. Thank you. Next slide, please. Okay, so in the case of Spain, we have the particularity that it is a decentralized country from the point of view of healthcare management. In fact, there are 18 regional healthcare services with a considerable degree of autonomy. And this is, of course, a challenge for the deployment of cross-border healthcare services. The first thing we did in Spain was to build an interoperable infrastructure for the exchange of clinical documents between the regions, which we will briefly see in this presentation, and also a national e-prescription e-dispensation system for the exchange of e-prescriptions and e-dispensations between the regions of Spain. Now, regarding patient summary and e-prescription e-dispensation, we have roles A and B, that is receiving country and emitting country, and those services are based on the national healthcare records exchange systems and the national e-prescription e-dispensation exchange systems, respectively. In regards to patient summary, we are live with one region, and we expect to incorporate most of the country in June 2023. In regards to e-prescription e-dispensation, the scenario is more or less similar. We expect to incorporate approximately half of the country by June 2023, and if things go well, we may incorporate even more regions. By 2025, we expect to incorporate the whole country in both services with roles A and B. Country A and country B. Next slide, please. Regarding the test sessions, we participate with several regions in the current Wave 5 mandatory pre-production testing. In regards to the audits, in Spain, we follow a slightly different approach to other member states. We are audited by the Commission for the compliance checks of these services, and then we audit each and every single one of the regions. So we have to perform 18 audits. Actually, it's 36 because we perform one audit for each of the services, but sometimes we combine them, of course, for patient summary and their prescription and dispensation. Regarding funding, we have secured funding for the whole country, and each region has its own funding commitment, and we coordinate the project from Spain's Ministry of Health. Next slide, please. Very briefly, I'd just like to mention that Spain already has a national healthcare record exchange system, which is called Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, digital health history of the Spain's national healthcare system. Next slide, please.
we exchange many different kinds of documents already between different regions. This is a status report of the availability of the different kinds of reports at the national level. And the patient summary is just another document that we can exchange between regions. We also have patient access. All citizens can access this kind of information. They can also download the patient summary. And what we also do here is that we also exchange this patient summary document, this new document, with other member states of the EU. And we also have the possibility of receiving these documents from other member states. This is all based on the National Healthcare Records Exchange System. Next slide, please. Then we would very briefly like to show you the workflow. Since we have these autonomous regions, what we do in the case of both services, both e-prescription and e-dispensation, is that we provide a reference implementation of a regional node to the regions, and the regions adapt it to their own needs. However, they all keep certain aspects which are which we then review in technical and functional testing, and also in the audits we perform to the regions, in order to make sure that their regional implementations are compliant with the European specifications. In the case of the patient summary, I will very briefly describe this workflow, where first of all, a health professional accesses this portal with a two-factor authentication. Then he or she must show a patient information notice. That is a requirement, because otherwise you cannot go to the identification of the patient stage. Show the patient information notice, and then you identify the patient with a photo ID, with the identification traits defined by each member state in the international search mask. Next slide, please. Then we can see the patients who match these identification traits communicated by that member state. And then we see the list of clinical documents which we have for this patient. We would normally see just one patient summary, and we have the possibility of viewing this patient summary in PDF format or in a structured CDA level 3 translate document format with a web viewer. Next slide, please. Here we would see the PDF format, and next slide, please. And here we would see the CDA level 3 format with semantic transformations and with translations into the Spanish language. Next slide, please. Then, as I mentioned previously, the Spanish National Healthcare, the Spanish National e-prescription e-dispensation system is already live in the whole country. It is actually based on the EPSOS project, on the messaging formats defined by the EPSOS project, and we have, well, at the very least, 200,000, but often up to 1 million monthly transactions in this system already, and it uses the European specifications internally at the national level. Next slide, please. And what we provide the regions with is an e-dispensation portal which the health professionals can use, in this case, pharmacists. They have also an identification step which requires a two-factor authentication in order to access cross-border healthcare data. Next slide, please. And then they, of course, hope to show the patient information notice as in the previous use case, which is patient summary. Then they introduce some identification trace based on the member states of affiliation of the person they are dispensing the medication to. Then they see the list of patients who match these identification traits. Next slide, please. And then they see the active electronic prescription in the member states of affiliation. Here we can have most likely several documents, because there may be several e-prescriptions which are active. So we choose the one that we want to dispense. Next slide, please. Then we view the e-prescription document, and we make a decision in order to dispense this this medication. And once this transaction is complete, a consolidation of dispensation message is sent to the country of affiliation, so that we can make sure that that medication is not dispensed twice or more times. So that's a basic workflow. We are very optimistic about the implementation of the services in the whole country, and we would like to thank both the Commission and also
our excellent chair and co-chair of the MSIG, and all other colleagues for making all this possible. Thanks a lot. Muchas gracias, Alexander. Merci pour cette présentation du panorama très complexe espagnol, pour la mise en place de ces services et aussi pour la démonstration de l'échange des documents de synthèse médicale et prescriptions électroniques. On va passer à la présentation, à la démonstration donc, des services qui sont en place au Luxembourg. On va accueillir nos deux collègues, Heiko Zimmermann et Olivier Lepanto, de l'agence e-santé. Bonjour. Hello, bonjour. Heiko, vous m'entendez? Heiko, je pense qu'on n'a pas ton micro. You are muted, Heiko. Excusez-moi. Bonjour, bonjour à tous. Nice to meet you. If I may start for Luxembourg, as Agence e-santé, we were involved in the CEF project, and we were responsible in Luxembourg to take in place the national e-health platform. In the preparation of this meeting, we decided to show as well more the other part in terms of the influence, the work which has been done on the European level on the specifications, for example, for patient summary, has influenced the work within the national country, the work in terms of providing the service finally to the professional for accessing cross-border patient summaries, for example, using a portal, is very similar to what we have seen so far within the other countries. So I invited, therefore, our health professional, Olivier Lepanto, which was mainly in charge of leading some groups in Luxembourg to work on taking in place the patient summary in a coded and structured form. So I would like to hand over to Olivier, please. Yeah, thank you, Heiko. I would like to start by thanking everyone to give us the opportunity here to present what we showed. So as Heiko said, we actually had to start thinking about having a patient summary that was structured and compatible to what we were planning to do on European level. So we had to build actually a commission. We have now a scientific and medical commission at the agency that helped us working on the nomenclature, on the specifications that allowed us to build this application that I'm going to present now in this live demonstration. And also just to let you know, this is our demonstration environment. So this is no real data. So don't worry, we did not do some stuff with real patients. So we can maybe start the presentation now, if someone can. Thank you. So here we are on the national platform portal. I'm going to use a strong authentication method, to have access to the application. Here I come to what we call the kiosk with all the applications that are in place. So I'm going to start the rest part. Here you can see that you can have a patient search. So I'm going to start by searching a patient without any medical information inside the patient summary. Here it is going to retrieve inside the DSP the information that's available in the patient summary from Luxembourg, just to show you that here you can confirm there is no information, or I confirm there is no information. That was very important in Luxembourg to be able to differentiate this. So now let's look at the patient with information inside the patient summary. So here the system is going to fetch information inside the DSP. I'm going to show you afterwards. And here you go, you retrieve the information from the DSP. So everyone that knows the patient summaries, we have the mandatory sections here that you can see. And if we go into the detail of one section, for example, you have the possibility here to go into details. So here we see that the doctor can write a note inside. So you can, if you find an error, you can edit it.
you can go back to the entry and change the information. If you want to add something, here we are going to add an hypertension to the poor patient who said new stuff. So this is the Luxembourgish nomenclature that we have implemented. So we are going to look for essential hypertension here. You can put the name that's part of the national specification, the name of the doctor in charge of this medical information, the date of start. I'm going to add a note so that we can identify it afterwards. So this test, you can save it. So now the new information is saved, but it's not yet inside the DSP. So we are going to upload it to the DSP. So now it's uploaded. Now I'm going to connect to the DSP of my patient using via the kiosk. Just for information, in Luxembourg, every citizen has a DSP in place. So here I'm going to my patient list that have given me their consent to access to their DSP. I'm going to look at the patient that I just added something before. So inside you have the DSP with the landing page with all the documents. So you see there are quite a lot of patient summaries, but just the last one is the active one. So this is going to be the centralized place where every information is available to everyone, to the patient, to the other healthcare professional in Luxembourg. Just the physicians have writing rights. Here you see the concept we just added, so it's there. And like I said, so the pharmacists, the physiotherapists, they have read access, so they can access the patient summary on national plane via this platform. And if we saw, like before, if another country requests now the patient summary via PSP, this is going to be the last document, is going to be the one that's transcoded, transmapped, so the semantic and technical magic from the NCP is going to happen and be made available to the PSP countries. So thank you very much. I know it was quite intense. I'm available afterwards if you need some more time to go into the detail. Thank you very much for everything. Merci beaucoup à vous deux. Merci. C'est toujours Merci. utile et intéressant de plonger sur les différentes implémentations. Et je vais inviter maintenant notre dernier intervenant qui va présenter la solution mise en place en France. Donc, nous avons le service cesali.fr qui a été mise en production l'été dernier. Donc, Antoine de Marassé, chef de projet à l'ANS, à l'Agence numérique en santé. C'est ça, merci beaucoup Angelica. Où est-ce qu'on en est en France sur ce programme, sur ce maillage Ma Santé UE? On a travaillé avec la Commission, l'ensemble des États membres. Merci à la Commission, merci aux IMSEC Chairs, Imon et Clara, d'être là. Aujourd'hui, on a la chance de présenter des résultats concrets. Donc, dans quelques secondes, une vidéo commentée, en fait, une démonstration à l'attention des professionnels de santé français qui sont connectés et des patients européens, des citoyens européens qui vont venir en voyage en France bientôt cet été. Sur les zones balnéaires françaises ou en voyage d'affaires. Voilà, c'est une plateforme qui va vous intéresser. On a commencé à travailler sur ces programmes déjà bien avant 2016, en amont déjà. Nombre d'entre vous sont présents dans la salle et vous avez travaillé sur tous ces programmes piliers et connectés. Et aujourd'hui, depuis l'été dernier 2021, on arrive à avoir les premiers résultats, les cas d'usage matures. Je vais vous parler, je vais parler principalement de l'équivalent de volet de synthèse médicale. Et c'est cette donnée patient, comment est-ce qu'on peut l'échanger, la recevoir en France. L'objectif de tout ça, c'est de se raccorder, de pouvoir réceptionner la donnée d'un patient européen, par exemple, la traduire, la transcoder. Donc, merci à tous nos homologues espagnols, luxembourgeois et portugais avec qui on est en train de travailler au quotidien pour rendre ces services aux patients européens. Et je vais tout de suite en fait commenter une démonstration de la plateforme cesali.fr, www.cesali.fr, qui est un service gratuit pour
pour les professionnels de santé français. Donc on va lancer une petite vidéo dans quelques instants et je vais la commenter en direct. L'objectif, donc on arrive sur ce portail, donc c'est en français pour les professionnels de santé français, toutes professions. cesali.fr, vous pouvez lancer la connexion. On arrive sur le fournisseur d'identité Pro Santé Connect, donc vous pouvez vous enregistrer avec votre carte de professionnel de santé. Là-dessus, là, sur cette démonstration, j'utilise la ICPS, donc je valide bien l'authentification forte avec mon mobile à côté de ça. Je sélectionne ma situation d'exercice et voilà, j'arrive sur la page principale sur laquelle on a cette liste des premiers pays européens avec qui on est raccordé, donc Croatie, Portugal, Malte, République tchèque, et l'objectif c'est de bien la développer. Là-dessus, on va sélectionner du coup un identifiant de santé, un trait d'identité pour le patient qu'on a en face de nous. Et là, je suis donc avec une patiente du Portugal pour laquelle j'ai bien récupéré l'identifiant de santé. Donc c'est Mariana qui est ici en consultation. Je vérifie les autres données, son genre, date de naissance, adresse. Je valide bien la demande de consultation pour prise en charge médicale. Et je bascule sur une plateforme de la Commission européenne à propos du consentement. Ici, l'objectif, c'est de donner tout le cadre réglementaire, légal, tout le cadre qui entoure ce projet. Là, donc, on est sur du portugais. Depuis le français, on arrive à peu près à comprendre, mais d'autres pays d'Europe, c'est parfois un petit peu moins simple. Là-dessus, donc, j'ai sous quel financement on a pu développer cette plateforme. La base juridique, tout ce qui est directive, RGPD, tout ce qui importe dans ce cadre de données de santé. Le délégué à la protection des données de santé français et le recueil du consentement ici. En fait, ce qui se passe, c'est que côté Portugal, là, nous, en fait, on demande on fait une requête sur la donnée, mais on ne voit pas ce qui se passe pour le patient de l'autre côté, comment il accepte ce transfert de données. Et voilà, on lance la consultation de la synthèse médicale. Donc là-dessus, j'ai accès au fichier d'origine, en fait, tel qu'il est dans la base de l'autre côté au Portugal. Donc j'ai d'abord une fiche renseignement patient, puis l'équivalent des différentes sections cliniques. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout d'aller dans l'onglet de synthèse médicale, où là, en fait, on a la donnée traduite en français, transcodée, donc mappée sur les terminologies en usage, et pour toutes les différentes sections cliniques. Allergie, réaction indésirable, pathologie active. Je vais toujours pouvoir revenir sur le texte original aussi pour pourquoi pas confronter la donnée ou demander plus de précision. Historique des traitements reçus, principe actif, dosage, date de début, forme pharma, on garde un maximum de données. Et les dispositifs médicaux DM ici, il n'y en a pas. Antécédents chirurgicaux. Et là, c'est l'avant-dernière section. Et puis enfin, tout ce qui va être historique vaccinal. Donc voilà, en fait, en somme, comment on récupère une donnée européenne, on la traduit, on la transcode, on la met à disposition pour améliorer le parcours de soins. Eh bien, merci beaucoup. Et c'est la fin du coup de cette session de démonstration. Merci Angelica. Merci à vous tous qui êtes intervenus sur cette session. On a dépassé un peu notre timing, donc on a pris un peu de retard sur le programme, mais j'espère que ça a été intéressant pour vous de connaître ces différentes implémentations. Donc sans plus tarder, merci. Sans plus tarder, je vais annoncer la prochaine session. On a parlé donc pendant la précédente du projet Ma Santé à Tueux de manière un peu plus approfondie. Et vous avez compris, aujourd'hui, les deux cas d'usage qui sont en production dans les différents pays sont synthèse médicale, partage de synthèse médicale et la prescription et dispensation électronique. Donc là, on va vous parler d'un autre projet qui est en cours, un autre projet européen dont nous faisons partie aussi, qui est le projet XeHealth. Et pour ça, je vais inviter sa coordinatrice, qui est aussi portugaise de SPMS, c'est Kátia Souza Pinto, qui va nous rejoindre à distance et qui va nous parler un peu des travaux qui sont en cours. Mais je profite aussi pour inviter notre intervenante qui est sur place, le docteur Anna Rath, qui est directrice à l'INSERM, chercheuse
et qui représente aussi l'orphanette parce que le projet XIL pense aux futurs cas d'usage qui vont venir enrichir par la suite Ma Santé ATE. Et parmi ces cas d'usage, on pense à une extension de la synthèse médicale avec des données des maladies rares. Donc merci à vous deux et je vous laisse la parole. I will start. Thank you for sharing the slides. I will start by thanking the French presidency for inviting us to this session today. First of all, on behalf of the Portuguese ministry, we'll be having 3 interventions today. As you can see, we are very active in the cross-border sharing of health data as part of our shared objective on the global public health agenda. And by saying so, I changed my role to the Health project. We are now involved in coordinating a project that involves 22 member states and 36 consortium partners and several other e-health skilled experts. And the Health project, if you can move the slides. It's a project that comes from the objectives laid down on the cross-border healthcare directive, and that aims to lay the foundations to advance the integration of e-health services into the already in place European cross-border patient summary that we've been listening about. And we are working here in 4 domains, namely laboratory results, hospital discharge letters, medical images, and also on rare diseases that we'll be listening today in more detail. And so these are fundamental domains to advance the cross-border use of health data by providing healthcare professionals with the necessary information elements in order to provide either planned or unplanned care. Next slide. So just to give you a brief overview on the project, we have 3 core work packages that are working on 3 important domains that we need to make sure we achieve interoperability in these 4 health information domains that I just mentioned. We are working at the same time in business specifications, technical specifications, and architecture specifications for these 4 domains. And by doing the work hand by hand, we make sure that all of these operational guidelines are in line with each other, and that we will be able to achieve, as I heard Vincent speaking today about, we'll be able to achieve in a very brief period guidelines that will be useful to widen the scope of the electronic health record exchange format. Next slide. So what have we done so far, and what are we going to do in the months to come of the project? Next slide. First, our project is focusing on horizontal aspects of the electronic health record exchange format. We looked at how first of all, we looked at the electronic ID, that we need a common ID in order to share data that is truly interoperable and that can be trusted by being identified to the same patient. And so I stopped seeing the slides. I'm not sure whether you are still able to see them. Can you please confirm? Yes. Yes, Katja. If you could just yes, Katja, we can see the slides. Okay, so I cannot see the slides at the moment. If you okay. Our technical team is working on that. Excuse us, but I can. We are seeing the slide about the EID in eHealth from National Solutions to EIDs. Okay, I'll try to then to follow on the presentation. So we try to identify first what the national solutions are at the moment in what relates to EID. And this allowed us, next slide, please. This allowed us to
to have a final deliverable on how to move from EID to a common EIDAS that will be able to deliver what is needed for cross-border sharing of health data. We also work on another horizontal aspect of the electronic health record exchange format that are the legal aspects. As you know, we need also to establish a legal framework in order to be to have the adequate regulation in place that will allow us to build the European health data space of which MyHealth EU is part. Next slide. And by saying so, and after working on the more horizontal aspects of the electronic health format, I will briefly introduce you to the work that Axi Health will be doing. It's already doing, but will be delivering in the months to come in order to achieve and widen the scope of the electronic health record. First, we are looking at the future. At the same time that we are working in these 4 domains, we will try to identify what new domains can be added into the electronic health record exchange data at the moment that will be of the most added value to cross-border sharing of health data. After that, we will also continue to work on the horizontal and legal aspects of the electronic health record exchange format. Next slide. And you can please go through the upcoming 3 slides, but mostly we will be working on the business specification, the implementation guides, and the architecture specifications for these 4 health information domains that I just mentioned: laboratory results, medical images, hospital discharge letters, and rare diseases. So you can go, I won't go in detail into each one of these deliverables, but you can find them all in the Axi Health webpage as soon as they are published. So please move forward in the upcoming 3 slides. Yes, so as I was speaking, the implementation guides and also the architecture and system specifications that are needed to make these 4 domains a reality in the electronic health record exchange format. Next slide. We are also working on building communities of practice. So one of the objectives of the project is actually to go from the proof of concept to a large-scale adoption and to foster innovation by adding these 4 domains into the electronic health record. So we are also trying to build among different stakeholders communities of practice that will be able to allow us that will allow us to deliver meaningful results to the main stakeholders, either in healthcare institutions, but also from a patient perspective. Next slide. Next slide. So after giving you a brief overview on the project outputs, and there are too many to explore here in detail, I would like to invite the audience to join the Axi Health events in 2022. So first of all, we'll be holding one interoperability award, and we want to be a common element between different EU and global level interoperability initiatives in order to foster innovation into the upcoming specifications that are going to be delivered by the project. Next slide. And we also would like to invite the audience to have a more detailed overview of into the project deliverables to join our next professional training sessions. So at the same time that we are delivering the specifications, we are engaging stakeholders for meaningful results. And that means exchange with them information that first allow them to understand what MyHealth EU is about and what are we working on at the moment in order to ensure better cross-border e-health services, but also to gather their expectations and knowledge of how e-health services can improve and help us to overcome the sustainability and quality challenges of health systems of the future.
So by saying this, I thank you, first of all the project partners that are working very hard in this very short period of time, delivering that much guidelines and results, and also to the audience for listening to us. And I will invite you to join us in the sessions to come to get to know our results. Thank you very much. Merci beaucoup, Katia. Et sans tarder aussi, nous avons le grand plaisir d'accueillir le docteur Anna Hatt qui va nous parler principalement de son expertise, qui sont les maladies rares. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Je vais essayer de tenir le temps parce que je sais qu'on est en retard. Mais je vais vous parler de ces cas d'usage des maladies rares en essayant de les placer dans un contexte un tout petit peu plus large des données de santé en général. Et donc, bon, vous allez voir que tout ce qui a été discuté jusque-là dans la journée s'applique aux maladies rares, mais de façon d'autant plus aiguë que les maladies rares posent des problèmes et des défis spécifiques. Et les plus évidents, c'est leur rareté. Donc, il y a plus de 6000 maladies rares différentes. 85% d'entre elles touchent moins d'une personne sur 1 million. Donc, vous voyez que les patients sont éparpillés dans les différents pays et qu'aucun pays tout seul, à lui tout seul, ne pourra recueillir la quantité, la masse critique de données nécessaires pour générer de la connaissance. Et la connaissance est très évolutive dans le domaine des maladies rares et la frontière entre soins et recherche est vraiment très ténue. Et donc, on a besoin d'avoir une reconnaissance de ces malades et de ces maladies dans les systèmes de santé, mais aussi de bâtir un système d'interopérabilité qui permette de partager et de faire usage des données à des fins aussi de recherche. Donc, on a une hétérogénéité déjà dans les domaines parce que les maladies rares touchent absolument tous les domaines de la médecine. Et donc, il faut qu'on ait une approche transversale cross spécialité médicale, mais aussi entre les domaines du soin et celui de la recherche. Et puis, on a besoin de portabilité. Pourquoi? Parce qu'aucun praticien ne peut connaître 6000 maladies rares qu'il ne retrouvera peut-être qu'une fois dans la vie encore, et les autres professionnels de santé, y compris aux urgences, ne connaissent pas non plus ces maladies pour pouvoir permettre la continuité des soins. Donc, on a besoin que les patients n'aient pas à expliquer à chaque fois, ou les parents, la totalité de sa maladie pour assurer lui-même sa continuité des soins. Ça, c'est très important. Et puis, la réusabilité des données, comme je le disais, les patients produisent des données au fil de son parcours de soins, et ces données ne doivent pas être perdues pour la connaissance, parce que justement, on est dans le domaine de la rareté. Mais malheureusement, les défis les plus aigus est l'invisibilité des maladies rares, qui ne sont pas représentés dans les terminologies de santé comme la CIM, la SNOMED, les versions de la CIM, de manière précise, de manière standardisée, et surtout toutes les maladies rares. Pour vous donner un exemple, seulement 7% des plus de 6000 maladies ont un code unique dans la CIM E10. La situation s'améliore un tout petit peu avec la CIM-11, mais dans ces classifications-là ou ces terminologies-là, rien ne dit qu'une maladie est rare. D'accord? Donc, c'est impossible de répondre à des questions comme quel est le fardeau économique ou sociétal des maladies rares, ou tout simplement combien de malades un hôpital a vu des maladies rares dans l'année. Je passe à la suivante. Donc, idéalement, mais ça, tout le monde l'a dit, donc je vais aller vite sur ça. Idéalement, les malades sont ayant droit, donc les parents, parce que la plupart des maladies touchent les enfants, les maladies rares, et peut avoir son diagnostic des maladies rares, les données des maladies rares, tout au long de son parcours avec lui.
et indépendamment de la raison pour rencontrer les systèmes de soins, et avec les informations nécessaires pour assurer sa continuité de soins. Et c'est là que le projet Crossy Health est important, parce que dans la version, et a déjà porté ses fruits, parce que dans la version 3 de spécification des patient summary, il y a déjà les systèmes de codification spécifiques des maladies rares dont on va parler. Mais aussi, on a besoin que les données des maladies rares et relatives aux patients maladies rares soient colligées au niveau national dans des entrepôts de données et puis partagées dans des systèmes fédératifs comme le sera le European Health Data Space, mais aussi interopérer avec d'autres systèmes fédératifs dans d'autres domaines plus portés sur la recherche ou sur le développement des médicaments. Donc, on a besoin de faire une utilisation secondaire pour générer de la connaissance qui est toujours en retard sur les maladies rares. Donc, toute cette vie idéale des données de santé, elle est d'autant plus, elle est importante pour le diabète, mais elle est d'autant plus importante pour un malade atteint de maladies rares. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas faire ça parce que pas d'identification, pas de codage, pas de données. C'est aussi bête, aussi simple que ça. Donc, il nous faut, comme dans d'autres domaines, par exemple le cancer a eu besoin d'une terminologie des domaines qui est la ICD-O. Dans le domaine des maladies rares, on a besoin d'une terminologie, d'un système de codification spécifique du domaine. Ça a été déjà identifié comme une priorité dans les premiers grands textes politiques, disons, sur les maladies rares, qui est la recommandation du Conseil de l'Union européenne de 2009. La codification des maladies rares est une priorité parce qu'il nous faut des données. Donc, la Commission européenne a soutenu Orphanet depuis de nombreuses années pour la production de cette nomenclature spécifique qui est produite donc par Orphanet, que j'ai le privilège de diriger à l'INSERM, et qui est maintenant une terminologie mature qui répond aux standards d'une terminologie de santé, qui inclut absolument toutes les maladies rares, qu'elles soient génétiques ou pas, même si la plupart sont génétiques, y compris les cancers rares, qui est évolutive, qui est standardisée, qui est traduite en 12 langues maintenant, et les traductions se poursuivent, qui est adoptée en dehors de l'Europe également, en Argentine, en Australie de l'Ouest, au Japon, et en Chine, dans les registres nationaux, et qui est interopérable parce qu'elle est alignée avec d'autres terminologies en usage, dans des formats facilitant son intégration dans des systèmes de santé hospitaliers et gratuite, donc sous une licence ouverte. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que très précisément, parmi des codes non spécifiques dans d'autres terminologies, on peut, en adoptant cette codification, ces codes ORFA avec un format alphanumérique, se comprendre à travers les langues, donc à travers les frontières, à travers les domaines, les soins et la recherche. Pour vous donner un exemple, les registres des réseaux européens de référence sur les maladies rares utilisent le SORFA code pour la recherche et pour la recherche clinique. Donc, on a besoin de pouvoir capter des données du soin pour passer dans les registres. Ça, c'est un très beau cas d'usage. Mais aussi, Orphanet, en tant que producteur de terminologie, alimente par des collaborations les terminologies plus génériques, comme le SNOMED-CT et la CIM 10 et 11, de manière à permettre l'interopérabilité entre pays qui utilisent l'une ou l'autre, l'une et l'autre de ces terminologies. Donc, tout ceci s'inscrit dans une véritable stratégie européenne sur les données de santé maladies rares ou sur les données maladies rares. Les deux premiers projets que j'ai mis dans cette diapositive ont été ou sont coordonnés par Orphanet à l'INSERM, Ardecode qui vient de se terminer mais qui se continue par une communauté de pratiques comme a été présentée par Katia et qui fait partie donc des communautés de pratiques de Crossy Health, qui a
accompagner l'implémentation des orphacodes et tirer les leçons de cette implémentation dans 4 pays, et qui se continue maintenant par ce projet qui est financé sous EU for Health, donc dans le programme de santé, pour utiliser le réseau Orphanet, qui est un réseau international sur 42 pays, mais le réseau en Europe, de manière à pouvoir construire un réseau de hubs nationaux pour soutenir localement les hôpitaux dans lesquels il y a des réseaux européens de référence pour l'implémentation du code. Comme ça a été dit ce matin, il faut se retrousser les manches, il faut non seulement des directives et des recommandations, mais il faut aussi du support local, en langue locale, et des équipes pour pouvoir réussir cette implémentation. Le projet Crossy Health qui vient de vous être présenté et donc qui permet un cas d'usage pour la continuité des soins dans les soins non planifiés transfrontaliers avec les e-patient summary, mais qui s'étend à des cas d'usage des soins planifiés. TEDAS Joint Action qui préfigure, donc qui fait les recommandations pour la préfiguration du European Health Data Space, dans lequel donc les maladies rares ne sont pas oubliées, parce que ce qui est important, c'est que les maladies rares ne soient pas un isolat, mais qu'on fasse rentrer la spécificité des maladies rares dans des cadres plus génériques, parce que tous les autres challenges et tous les autres défis sont les mêmes que pour toute maladie. Sauf que là, il faut rendre visibles des maladies qui ne le sont pas. Et ensuite, pour la recherche, le European Joint Co-Fund Programme on Rare Diseases, qui est un très grand programme facilitant la recherche sur les maladies rares en Europe, où il y a donc la structuration, le partage des données pour la recherche sont donc au cœur du programme, et qui bâtit donc aussi un système fédéré des données de santé, des données maladies rares pour la recherche, et qui est transposable dans d'autres domaines, donc dans d'autres systèmes fédérés. Pour finir, non seulement il faut se retrousser les manches, comme je dis toujours, mais il faut aussi une impulsion politique. Et je vous donne 2 exemples, parce que vraiment prendre la décision de rendre les maladies rares visibles est une décision politique et nécessite aussi du support pour ajouter une terminologie dans les logiciels de codage hospitalier ou en cabinet. Et dans les plans nationaux en France et en Allemagne, il y a soit des directives très volontaristes comme en France, soit carrément une loi comme en Allemagne, qui rend obligatoire le codage des maladies rares avec les orphacodes, dont de différentes manières, de manière à colliger dans des registres ou des entrepôts nationaux les données et de pouvoir à l'avenir les agréger dans les hubs, donc dans les espaces des données de santé nationaux, pour pouvoir ensuite être le nœud de European Health Data Space. Donc c'est possible, c'est nécessaire, mais ça nécessite à la fois une volonté politique et puis s'appuyer sur ces réseaux d'experts du domaine de la terminologie qui est Orphanet. Et donc on est à ces services. Et sur ça, je vous remercie beaucoup de votre attention. Un grand merci au Dr Anahat. Je pense qu'on ne parle pas assez des maladies rares et il faut que ce soit assez visible et présent dans notre feuille de route. Là, on voit qu'on n'est qu'au début des travaux qu'on doit faire ensemble pendant les prochaines années. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer d'échanger ensemble et de produire des résultats concrets pour toutes les personnes qui... Alors, sur ce, on clôture le programme de la matinée. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis, ceux qui sont ici en présence comme ceux qui sont à distance. On va se retrouver
à 14 heures pour la suite du programme. On va démarrer l'après-midi par une session qui reste encore un petit peu technique. On va parler des terminologies de santé. C'est vrai que tout au long de la matinée, on les a un peu mentionnées à droite à gauche au sein des autres sessions. Donc là, on aura un retour d'expérience de 3 pays différents. On aura Pays-Bas, Allemagne et France pour faire ce retour sur l'utilisation des technologies de santé et comment elles peuvent favoriser les échanges de données de santé. Mais après, il y aura un changement de perspective parce qu'on va se placer du côté des usagers, des patients et des professionnels de santé. Donc, on aura 3 sessions qui vont se succéder autour de cette thématique. On va avoir une table ronde super intéressante avec des professionnels de santé et patients qui sont très, très enthousiastes et qui veulent partager leur point de vue, qui veulent aussi être écoutés et intégrés. Une autre séance sur une proposition de comment on peut redonner le contrôle aux patients sur ces données de santé. Et on va aussi présenter Mon Espace Santé, qui est un service qui est en train d'être mis en place en France et qu'on souhaite partager avec le plus grand nombre, bien sûr, donc pour montrer les efforts français en vue d'une meilleure qualité des soins. Et après, on aura une session de clôture à partir de 15h50 avec des représentants des différents États membres qui sont Pays-Bas, Portugal et France. Donc, encore une fois, on se retrouve à 14h. Surtout, revenez aussi parce que tous les intervenants, ils ont travaillé dur pour vous apporter une nouvelle information, un nouveau point de vue. Et je pense que vous ne regretterez pas de vous connecter cet après-midi. Merci beaucoup.